Guys, are you ready? Guys, are you ready? Yes, sir. Okay, right, guys. So yesterday we discussed about database. So the database is very, very important for your career because so now the entire IT move into cloud. Okay, so I think you guys are well known about cloud. So now DevOps or SQL DBA or Salesforce, everything will be in cloud because we are developing n number of applications, huge number of applications. If you want to develop any application, we need three things. Guys, please listen carefully. Hello. Hello. Guys, please respond. Are you audible my voice? Yes, Yes, sir. sir. It's clear? Yeah. Guys, if you develop any project, if you develop any application, we need three things. Those are front end, back end, middleware. With these three things, we develop any type of applications, either .NET applications, Java applications, SQL application, and anything. If you want to develop any application, we need mainly three things. Those are first one, front end, second one, back end, third one, middleware. So first of all, what is mean by project? You're all well known about the project. So I am working on particular project. I am working on healthcare domain. I am working on insurance domain. So different domains are there in this different domains. So each and everyone saying I am working on particular project. So what is mean by project? Can anyone say? Guys, please respond. You have any idea about project or not? Say yes or no, yeah. Hello. Something planned in order to achieve something, sir. Please interact. The IT classes or technical classes are purely different from your regular classes to IT classes. Sorry, technical classes. So please respond and please interact. Without your interaction, I can't do anything here. Please respond. Okay. So don't waste your time. Be patient. Listen carefully. Okay. Right, guys. So what is mean by project? I am saying, so project is a real-time problem. Project is a real-time problem. We can find that means we means developers. We can find a best feasible solution to the given problem. Guys, please listen carefully. I am saying again and again, what is mean by project? Project is a real-time problem. As a developer, we can find a best feasible solution to the given problem. So ఇక్కడే నేను కొన్ని వర్డ్స్ చెప్పాను మీకు. ప్రాజెక్ట్ ఈజ్ ఏ రియల్ టైం ప్రాబ్లం. సో ప్రాజెక్ట్ అంటేనే ప్రాబ్లం. ఈ ప్రాబ్లంకి సొల్యూషన్ని ఎలా ఫైండ్ చేస్తాం మనం? యూజింగ్ ఎనీ కంప్యూటర్ లాంగ్వేజ్ we can find a best feasible solution. సో మనం ఇచ్చే అప్లికేషన్ ఎలా ఉండాలి? బెస్ట్ ఫీజబుల్ సొల్యూషన్ అవ్వి ఉండాలి. సో మనకు అసలు ఆ ప్రాబ్లం ఎవరిస్తారు? క్లయింట్ ఇస్తాడు. సో క్లయింట్ ఏం చేస్తాడు? సో నాకు సో అండ్ సో ప్రాబ్లం ఉంది. ఈ సో అండ్ సో ప్రాబ్లంకి నాకు ఒక సొల్యూషన్ కావాలి, అంటే నాకు ఒక అప్లికేషన్ కావాలి. ఆ అప్లికేషన్ మనం ఇచ్చేది ఎలా ఉండాలి? క్లయింట్ ఇచ్చిన ప్రాబ్లంకి బెస్ట్ ఫీజబుల్ సొల్యూషన్ అయి ఉండాలి. ఈ బెస్ట్ ఫీజబుల్ సొల్యూషన్ని మనం అప్లికేషన్ని డెవలప్ చేయాలంటే ఎలా డెవలప్ చేస్తాం? Using any computer language, we can develop or we can create a application by the client requirements, and we can give that application as a best feasible solution. Clear, guys? Yes, sir. So I am using here blank document also. Guys, please listen carefully. It's very, very important for your career. Project. So shortcut key for font size. Can anyone say? Control Alt greater than. Select. Project. Okay, so what is mean by project?
project is a real-time problem. Project is a real-time problem. We can find a best feasible solution for given problem. Who given problem or project. The clients given project who find solution for client's project or problem. As a developer, we can find a best feasible solution for client problem or project. How we can find a best feasible solution? How we can find a best feasible solution? So first one, gathering requirements from clients. Clear guys? So manam solution ela find chestamamma? So first of all, we gather requirements from clients. Gathering requirements from clients. Then once we collect information from the client, then we can analyze the requirements. We can analyze the requirements. Third one, now we design database. Now we design database based on our client requirements. Okay. Fourth one, then based on our database, we can develop our front-end application. Fifth one, once we design or once we complete our front-end, back-end, then move to middleware. Sixth one, after completion of this process, the project moved on to which phase? Testing phase. Once the testing is completed, then the project moved to deploy client machine. Okay. So after deploying the application, the end user or client using the app. So okay. So what is mean by project? A project is a real-time problem. We can find a best feasible solution for that particular problem. Who gives that problem? Clients give problem. So problem means project. So how we can develop that project? So, okay. When we are developing any application, we need three things. Those are first one, front end,
Second one, backend. Third one, middleware. So now I want to change my order. So అసలు అప్లికేషన్స్ ఎలా డెవలప్ అవుతాయి రియల్ టైంలో అంటే, ఫస్ట్ వి డిజైన్ బ్యాక్ ఎండ్, దెన్ వి డిజైన్ ఫ్రంట్ ఎండ్, దెన్ మిడిల్వేర్, ఫోర్త్ వన్ టెస్టింగ్, ఫిఫ్త్ వన్ డిప్లాయింగ్. ఇది సో ఇది ప్రాసెస్. సో again I am saying, so what is mean by project? A project is a real time problem. We can find a best feasible solution using any computer language. If you want to develop or if you want to set up these 8 steps, you need any computer language. Without any computer language, we never develop any application, either Java, .NET or SQL, anything. So how we can desire, or how we can select which I want to develop this project in .NET, how I want to develop this project in Java, how I declare this project develop in Salesforce admin. So can anyone say? సో ఎందుకు కొన్ని అప్లికేషన్స్ డెవలప్ .NET లోనే ఉంటాయి, కొన్ని అప్లికేషన్స్ ఎందుకు జావాలోనే ఉంటాయి, కొన్ని అప్లికేషన్స్ ఓన్లీ HTML లోనే ఎందుకు ఉంటాయి? గైస్, ఆర్ యు దేర్? గైస్ ప్లీజ్ రెస్పాండ్. అర్థమవుతుందా అమ్మా? ఒకసారి నేను చెప్పేది మీకు అర్థమవుతుందా? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నీ క్లియర్ గానే ఉందా మీకు నేను చెప్తుంది? అంటే అసలు ఏం చెప్తున్నాం ఏంటి అనేది అర్థమవుతుందా మీకు? ఫస్ట్ గైస్ క్లియర్ గా ఉందా? అర్థమవుతుందా? లేదు ఇంకేమైనా నేను మార్చాలా? రియల్ టైంలో సినారియో ఎలా ఉంటది అంటే ఇలానే ఉంటది. అంటే మనకు ఒక క్లయింట్ వస్తాడు, క్లయింట్ వచ్చి ఏం చెప్తాడు అంటే, నాకు ఈ ప్రాబ్లం ఉంది, అంటే నేను డెవలప్ చేసే అప్లికేషన్లో నాకు ఇట్లా, అంటే నేను ఒక బిజినెస్ చేస్తున్నా, ఒక స్వీట్ షాప్ ఉంది నాన్న, సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. ఓ స్వీట్ షాప్ ఉంది. ఆ స్వీట్ షాప్ ఏమైంది అంటే ఖమ్మంలో, రైట్, మీరంతా ఖమ్మమే కదా, నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. ఖమ్మంలో పోలస్ జ్యూస్ పాయింట్ తెలుసా నాన్న మీకు? పోలస్ జ్యూస్ పాయింట్ విన్నారు కదా? సో చాలా ఉంటాయి. జెడ్పీ సెంటర్లో ఒకటి ఉంటుంది, బొమ్మనా సెంటర్లో ఒకటి, తర్వాత కోర్టు దగ్గర ఒకటి ఉంటుంది. ఇట్లా ఒక 4-5 ప్లేసెస్లో పోలస్ జ్యూస్ పాయింట్ ఉంది. ఇప్పుడు పోలస్ జ్యూస్ పాయింట్ అయినా మన దగ్గరకు వచ్చి ఏం చేశాడు అంటే, బాబు నాకు ఒక ఖమ్మం అనే సిటీ ఉంది, ఈ ఖమ్మం అనే సిటీలో నాకు ఒక 4-5 ప్లేసెస్లో నా ఈ స్టోర్స్ ఉన్నాయి. ఆ స్టోర్స్లో నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ప్రతిసారి ప్రతి షాప్కి నేను వెళ్ళి చూసుకోలేకపోతున్నా. ఒక దగ్గర నాకు బాదం పాలు ఎక్కువ ఉంటున్నాయి, ఒక దగ్గర సడన్గా అయిపోతే నేను అటు ఇటు మార్చాలంటే ఫోన్ చేసుకొని ఇట్లా ఇబ్బంది అవుతుంది. ఇదంతా నాకు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. తర్వాత రేట్లు మార్చాలన్నప్పుడు ఇబ్బంది అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఐటమ్స్ ఏమున్నాయో కూడా నేను చెప్పలేకపోతున్నా. ఇప్పుడు అంతా కరోనా వచ్చింది కదా, సో జొమాటోలో ఆర్డర్ ఇస్తే ఇంటికి వెళ్ళిపోయేటట్టు చేయాలి, నాకు ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయండి, మీరు అంతా కిడ్స్ స్టూడెంట్ కదా అన్నాడు. ఇప్పుడు ఇది మనకి ప్రాబ్లం. సో నేను దీని మీదే ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నాం. మనం ఈరోజు రేపు మనం ఓన్లీ పోలస్ జ్యూస్ పాయింట్ మీదే మనం వర్క్ చేస్తున్నాం. సో ఇప్పుడు రియల్ టైం ఎగ్జాంపులే తీసుకున్నా. పోలస్ జ్యూస్ పాయింట్ అనే ఆయన మనకి కన్సల్ట్ అయ్యాడు, మనకు ఒక చిన్న ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చాడు. ఏంటి అంటే తనకి 4 స్టోర్స్ ఉన్నాయి. 4 స్టోర్స్ ఉన్నాయి. ఈ 4 స్టోర్స్లో నాకు ఏం కావాలి అంటే, నాకు కావాల్సిన డేటా అనేది కావాలి అన్నాడు. ఇది మన ప్రాజెక్ట్. సో ఆయనకి ఏంటంటే ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయాలి. ఈ అప్లికేషన్లో ఆయన రిక్వైర్మెంట్స్ నేను మీకు చెప్తా, క్లియర్గా వినండి. సో ఫస్ట్ ఏంటి అంటే ఒక అప్లికేషన్ కావాలి. ఓకే, సో ఈ అప్లికేషన్లో ఫస్ట్ ఆయన ఏం చేయాలి అంటే, ఆయన దగ్గర ఉన్న ఐటమ్స్ని, ఓకే, ఫుడ్ ఐటమ్స్ని ఆర్ మెనూ ఐటమ్స్ని, ఫుడ్ ఐటమ్స్ని డిస్ప్లే చేయాలి మనం. ఓకే, సో ఆయన ప్రైస్ని హై చేయాలి అన్నా, లేదు లెస్ చేయాలి అన్నా, సో ఆ ఛాన్స్ ఆయనకు ఉండాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ టోటల్ అంటే రోజు మార్నింగ్ ఏంటి, సో వాళ్ళు కూడా ఏం చేయాలి, వెసల్స్ కొనుక్కురావాలి కదా, నార్మల్గా థింగ్స్ అన్ని కొనుక్కురావాలి కదా, ఫ్రూట్స్, వెజిటబుల్స్ ఇవన్నీ కావాలి కదా, దానికి ఇన్వాయిస్ కావాలి, అంటే పర్చేజ్ ఇన్వాయిస్ కావాలి. ఓకే, పర్చేజ్ ఇన్వాయిస్ కావాలి. డైలీ అసలు సేల్స్ ఎంత అవుతుందో సేల్స్ ఇన్వాయిస్ కావాలి. అండ్ ఈవినింగ్కి ఏంటి అంటే అసలు నాకు మొత్తం మీద ఒక రిపోర్ట్ కావాలి, టోటల్ స్టోర్స్ రిపోర్ట్ కావాలి. టోటల్ స్టోర్స్ రిపోర్ట్ ఒకటి కావాలి. ఓకే, అండ్ నాకు మంత్లీ సేల్స్ ఎంతో కావాలి, నాకు వీక్లీ సేల్స్, డైలీ సేల్స్, మంత్లీ సేల్స్,
కావాలి. ఓకే, ఇంకేం కావాలి అంటే సడన్గా నేను ఆఫ్టర్నూన్ 2కో 3కో నేను చెక్ చేసుకోవాలనుకుంటే సార్ ఏ స్టోర్లో అసలు ఎంత క్వాంటిటీ ఉంది, ఏ స్టోర్లో ఏముంది అనేది నాకు తెలియాలి. అంటే క్వాంటిటీ మెజర్మెంట్ కావాలి. సో ఇది ఇప్పుడు నేను ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయమని వచ్చింది. సో ఈ అప్లికేషన్లో ఏం చెప్తున్నాడు మనకి, నాకు ఒక అప్లికేషన్ కావాలి, ఆ అప్లికేషన్లో ఫుడ్ ఐటమ్స్ని నేను డిస్ప్లే చేయాలి, ప్రైస్ని లెస్ చేసుకోవటం తగ్గించుకోవటం కావాలి, నాకు పర్చేజ్ ఇన్వాయిస్ కావాలంటే నేను ఎన్ని ఫ్రూట్స్ కొనుక్కొచ్చారు ఏమనేది కావాలి, అసలు నేను ఎంత అమ్మాననే సేల్స్ ఇన్వాయిస్ కావాలి. అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఐ నీడ్ టోటల్ స్టోర్స్ రిపోర్ట్. ఓకే, టోటల్ 6 or 7 స్టోర్స్ రిపోర్ట్ ఐ నీడెడ్. దెన్ వీక్లీ సేల్స్ ఆర్ డైలీ సేల్స్, మంత్లీ సేల్స్, క్వాంటిటీ మెజర్మెంట్. సో ఇది ప్రాజెక్ట్. సో ఇఫ్ యూ పీపుల్ డెవలప్ ఆన్ అప్లికేషన్ ఫర్ మై స్టోర్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే ఫస్ట్ మనకి అనాలిసిస్ చేసుకోవాలి. సో ఏం అనాలిసిస్ చేసుకోవాలి, మనకి ఒక డేటాబేస్ కావాలి. అంటే అసలు ఏం చేయాలి, మనకి ఇప్పుడు అంతా గజిబిజిగా ఉంది, అప్లికేషన్ ఉంది, ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఉంది, ఇట్లా ఉంది. సో నేనేం చేస్తాను, మీకు ఇక్కడ ఒక టేబుల్స్ క్రియేట్ చేసుకుందాం. మనకి టేబుల్స్ కావాలి. సో టేబుల్స్ కావాలి అంటే ఫస్ట్ టేబుల్ ఏం తీసుకుందాం మనం, స్టోర్స్, అసలు ఎన్ని స్టోర్స్ ఉన్నాయి అనేది ఒక టేబుల్. రెండోది పర్చేస్కి సంబంధించి ఒక స్టోరీ. నెక్స్ట్ థర్డ్ ఏముంది, ఫుడ్ ఐటమ్స్కి సంబంధించి, ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఆర్ మెనూ ఐటమ్స్కి ఒక టేబుల్. నెక్స్ట్ సేల్స్కి వచ్చేసి ఒక టేబుల్, సేల్స్ ఐటమ్స్కి ఒక టేబుల్. తర్వాత టోటల్ స్టోర్ రిపోర్ట్, ఇది మనం టేబుల్ తీసుకోము, మనం జనరేట్ చేస్తాం. క్వాంటిటీ మెజర్మెంట్ ఒకటి, క్వాంటిటీ మెజర్మెంట్ అనేది ఒకటి. సో ఇది మనకి కావాల్సిన టేబుల్స్. అంటే ఇప్పుడు మనకు ఫస్ట్ టేబుల్ ఏమవుతుంది, టీబీఎల్ స్టోర్స్ అవుతుంది. సెకండ్ టేబుల్ ఏమవుతుంది, టీబీఎల్ పర్చేజ్ అవుతుంది. థర్డ్ టేబుల్ ఏమవుతుంది, టీబీఎల్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ అవుతుంది. ఫుడ్ ఐటమ్స్ అవుతుంది. ఓకే, ఇంకా నెక్స్ట్ ఫోర్త్ టేబుల్ వచ్చేసి టీబీఎల్ సేల్స్ అవుతుంది. సో ఇది అంటే ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఇక్కడ ఉన్న క్లమ్జీ అంతా టేబుల్స్గా క్రియేట్ చేసుకుంటాం. సో సేమ్ ఇదే ప్రాసెస్ అవుతుంది. ఇది అయిపోయిన తర్వాత నేను మీకు చెప్తానన్న ఒక్క నిమిషం, ఇది బ్యాక్ ఎండ్ అయిపోయింది. ఫ్రంట్ ఎండ్కి వచ్చేసరికి ఏం చేస్తాం, టీబీఎల్ స్టోర్స్కి సంబంధించి ఒక డిజైన్ చేస్తా. ఏంటి అంటే స్టోర్ ఐడి, స్టోర్ నేమ్. ఓకే, స్టోర్ ఎక్కడో ప్లేస్లో ఉంటుంది కదా, జెడ్పీ సెంటరా లేకపోతే బొమ్మనా సెంటరా, ఇట్లా డిఫరెంట్ ఉన్నాయి కదా, లొకేషన్. ఓకే, సో దానికి ఒక అడ్రస్ ఉంటుంది కదా, కాంటాక్ట్ నెంబర్. తర్వాత దానికి షాప్ అడ్రస్ ఉంటుంది, అడ్రస్. ఓకే, సో ఇలా మనం స్క్రీన్ డిజైన్ చేస్తాం. సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ టేబుల్స్ ఉన్నాయి. ఈ ఫ్రంట్ ఎండ్కి వచ్చేసరికి ఏమున్నాయమ్మా ఫ్రంట్ ఎండ్లో, మనకి స్క్రీన్ డిజైన్ అయిపోయింది. ఈ రెండింటికి మనం కోడింగ్ రాస్తాం. సో కోడింగ్ రాసిన తర్వాత అప్లికేషన్ మ్యాచ్ చేసేసి మనం ఏం చేస్తాం, డిజైనింగ్ చేసేసిన తర్వాత ఒక బటన్ క్లిక్ చేస్తే ఆ వాల్యూస్ వచ్చేసి ఇక్కడ స్టోర్ అవుతాయి. సో ఇది ప్రాసెస్. అంటే నేను సింపుల్గా ఏం చెప్తాను అంటే బ్యాక్ ఎండ్, ఫ్రంట్ ఎండ్, మిడిల్ వేర్. సో ఈ 3 థింగ్స్తో మనం ప్రాజెక్ట్ డెవలప్ చేస్తాం. ఇఫ్ యూ డెవలప్ ఎనీ అప్లికేషన్ వీ నీడ్ బ్యాక్ ఎండ్, ఫ్రంట్ ఎండ్, మిడిల్ వేర్. ఓకే, these 3 things are very very important. Now we are discussing about which one, backend. So what is mean by backend? It is used to backend it is a database. Backend is a database. Here we store which information, here we store ఎవరి ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేస్తాం నాన్న, ఇక్కడ మనం ఎవరిది ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా, పోలస్ అంటే ఎవరు, క్లయింట్ మనకి. హియర్ we store which information, client's information. So how we can store client's information, in the form of tables. Client's information, here we store client's information in the form of tables, అంతే కదా.
సో క్లయింట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏం చేస్తున్నాం, డేటాబేస్లో స్టోర్ చేస్తున్నాం. హియర్ వి స్టోర్ క్లయింట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ టేబుల్స్. ఓన్లీ స్టోరేజ్ చేస్తామా, ఏం చేయమా? ఏమన్నా నేను ఇక్కడ మీకు చూడన్నాను, ఇక్కడ చూడండి, ప్లీజ్ లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. సో ఇక్కడ ఏం చేశాను, టోటల్ స్టోర్స్ రిపోర్ట్ రావాలి అన్నాను. అంటే ఏం చేస్తున్నాం, ఎన్ని స్టోర్స్ ఉన్నాయో ఆ స్టోర్స్ రిపోర్ట్ని మనం ఏం చేస్తున్నాం, రిట్రైవ్ చేస్తున్నాం. పర్చేజ్ ఇన్వాయిస్, సేల్స్ ఇన్వాయిస్ అంటే ఏం చేస్తున్నాం, డేటాని ఎంటర్ చేస్తున్నాం. ఫుడ్ ఐటమ్స్ని డిస్ప్లే చేస్తున్నాం అంటే ఏంటి, మనం చూపిస్తున్నాం. అంటే సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం, ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాం, అప్డేట్ చేస్తున్నాం. అట్ ది సేమ్ టైం ప్రైస్ హై లెస్ అన్నాను. అంటే కావాల్సినప్పుడు ఏం చేస్తాం, మనం రేట్లు పెంచేస్తాం, వద్దు అనుకున్నప్పుడు రేట్స్ తగ్గిస్తాం. అంటే ఇక్కడ అప్డేట్ కూడా చేస్తున్నాం. సో దానికోసం నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఇదంతా ఎక్కడ చేస్తున్నాం, హియర్ టేబుల్స్లో చేస్తున్నాం. ఈ టేబుల్స్ ఎక్కడున్నాయి, సో టేబుల్స్ అంటే ఏంటి, నథింగ్ బట్ క్లయింట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఆ క్లయింట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడుంది, బ్యాక్ ఎండ్లో ఉంది. బ్యాక్ ఎండ్ ఈజ్ ఏ డేటాబేస్. హియర్ వీ కెన్ స్టోర్ క్లయింట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ టేబుల్స్. టేబుల్స్లో స్టోర్ చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తాం, అండ్ పర్ఫామ్ ఇన్సర్ట్, అప్డేట్, delete, modify operations. Okay, operations. So backend is a database. Here we store clients information in the form of tables and perform insert, update, delete and modify operations. Clear guys? Please respond. Hello, are you there? Hello. Yes, sir. మీరు ఒక్కళ్ళే మాట్లాడుతున్నారు, ఇంకా మిగతా వాళ్ళు ఎవరు మాట్లాడట్లేదు. సార్ ఒకసారి మాట్లాడండి మీరు, నాకేం ప్రాబ్లం లేదు. మీకు అర్థమవుతుందా అమ్మా క్లియర్ గా నేను చెప్పేది? హలో. Yes, sir. Clear, sir. హలో, క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది కదా? అవుతుంది మనం సార్. ఏం చేస్తాము అంటే మనకు ఒక అర్థమవుతుందా క్లియర్ గా? రైట్. So backend is a database. Here we store clients information in the form of tables and perform insert, update, delete, modify operations. ఇది చిన్నపిల్లలు చెప్పేలాగా ఉంది కదా, క్లయింట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ టేబుల్స్. ఇక్కడ వరకు బాగుంది. అండ్ పర్ఫామ్ ఇన్సర్ట్, అప్డేట్, డిలీట్ ఆపరేషన్స్ అన్నాం. సో ఇక్కడ ఇన్సర్ట్, అప్డేట్, డిలీట్ అండ్ మాడిఫై ఆపరేషన్స్ ఏమంటాం మనం, సింపుల్ గా అండ్ పర్ఫామ్ DDL and DML operations అంటాం. DDL and DML operations అంటాం. క్లియర్? సో మీరు ఏ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయాలన్నా, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డెవలప్ ఎనీ అప్లికేషన్ వీ నీడ్ 3 things. దోస్ ఆర్ ఫ్రంట్ ఎండ్, బ్యాక్ ఎండ్, మిడిల్ వేర్. నౌ యూ పీపుల్ జస్ట్ లీవ్ ఇట్ ఫ్రంట్ ఎండ్ అండ్ మిడిల్ వేర్. టుడే వీ కాన్సన్ట్రేట్ ఓన్లీ ఆన్ విచ్ టాపిక్, బ్యాక్ ఎండ్ టాపిక్. సో వాట్ ఈజ్ మీన్ బై బ్యాక్ ఎండ్? బ్యాక్ ఎండ్ ఈజ్ ఏ డేటాబేస్. బ్యాక్ ఎండ్ అనేది ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది, బ్యాక్ ఎండ్ అనేది ఒక డేటాబేస్ రా. ఈ డేటాబేస్ అనేది మనకి ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది అంటే, ఎవరైనా మీరు ఒక స్టోరీ చెప్పినట్టు చెప్పాలి మీ ఫ్రెండ్స్కి అందరూ కూడా. క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంతే, మీరు వెళ్ళి కళ్ళు మూసుకుంటే ఇదే గుర్తు రావాలి. అరే ఒక ప్రాజెక్ట్ డెవలప్ చేయాలంటే మనకి 3 కావాలరా. అవి ఏంటి అంటే, 1 ఫ్రంట్ ఎండ్ రా, 2 బ్యాక్ ఎండ్, 3 మిడిల్ వేర్ రా. అసలు బ్యాక్ ఎండ్ అంటే ఏంటంటే, బ్యాక్ ఎండ్ అనేది డేటాబేస్. డేటాబేస్ అనేది ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది మనకి అంటే, డేటాబేస్ అనేది క్లయింట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ని స్టోర్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. ఓన్లీ స్టోరేజ్ చేస్తామా, కాదు. ఇన్సర్ట్ చేస్తాం, అప్డేట్ చేస్తాం, డిలీట్ చేస్తాం, ఏదంటే అది చేస్తాం. ఇవన్నీ ఎక్కడ చేస్తాం, బ్యాక్ ఎండ్లోనే చేస్తాం. కాబట్టి బ్యాక్ ఎండ్ అంటే మనకు ఒక డేటాబేస్. ఆ డేటాబేస్లో మనం ఎందుకు వాడతాం ఆ బ్యాక్ ఎండ్ అంటే, క్లయింట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ని స్టోర్ చేయడానికి, ఇన్సర్ట్ చేయడానికి, అప్డేట్ చేయడానికి, డిలీట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. సో ఇప్పుడు సింపుల్గా డెఫినేషన్ ఏం చెప్తాం మనం, backend is a database. It is used to store clients information in the form of tables and perform DDL and DML operations. Clear guys? So now I am asking, so what is mean by database? What is mean by database and what is mean by data? So first of all, what is mean by data? Data is a collection of raw facts and figures. Collection of రా ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ ఫిగర్స్. సో అసలు ఫ్యాక్ట్స్ ఏంటి, ఫిగర్స్ ఏంటి? రా ఫ్యాక్ట్స్ అంటున్నాడు, ఫిగర్స్ అంటున్నాడు. ఫ్యాక్ట్స్ అంటే ఏంటి అంటే, నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. సీరియల్ నెంబర్, ఓకే, నేమ్, ఓకే, ఈమెయిల్ ఐడి. దీస్ ఆర్ ఆల్ ఫ్యాక్ట్స్. హియర్ ఐఎమ్ స్టోరింగ్ స్టూడెంట్
image, student image. This column is called figure. This figure means nothing but images. Okay, so మనం డేటాబేస్ లో ఏమేమి స్టోర్ చేస్తాం? నెంబర్స్ ని యూజ్ చేస్తాం, క్యారెక్టర్స్ ని యూజ్ చేస్తాం, అండ్ స్టోర్ విచ్ వన్? ఇమేజెస్ ఆల్సో. ఇమేజెస్ ఆల్సో. How we can store this information? Using data types, we can store our information, our raw facts and figures, our raw facts and figures, raw facts and figures. Okay, right. సో ఎందుకు డేటా టైప్స్ అనేవి ఏంటి అంటే, డేటా టైప్స్ అంటే తెలుసా అమ్మా మీకు? ఇంటిజర్, ఫ్లోట్, టెక్స్ట్, డబుల్, తెలుసు కదా, ఐడియా ఉంది కదా. సో సీరియల్ నెంబర్ అన్నప్పుడు ఏం యూజ్ చేస్తాం మనం? ఇంటిజర్ డేటా టైప్ యూజ్ చేస్తాం. నేమ్ అన్నప్పుడు ఏం యూజ్ చేస్తాం? క్యారెక్టర్. ఓకే, ఎన్కార్, ఎన్వార్కార్ యూజ్ చేస్తాం. ఈమెయిల్ ఐడి, ఇట్ కంబైన్స్ email ID is a combination of characters, digits and special symbols. That means so this is my mail ID. Here Vamsi is a character, .NET is a, so dot is a special symbol, 2010 is a number, @ is a special symbol, gmail.com is a character with combination of special characters. So ఇది సేవ్ చేయాలి అంటే I need one data type. సో డేటా టైప్ అనేది లేకుండా మనం డేటాని స్టోర్ చేయలేం, రైట్? సో ఇక్కడ మీకు ఏం చెప్తున్నాను అంటే, సో డేటా మీన్స్ ఇక్కడ ఈ డెఫినేషన్ లో దీని గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం. నౌ వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ఓన్లీ దిస్ పార్ట్. సో డేటా ఈజ్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ రా ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ ఫిగర్స్. ఓకే, సో వేర్ వి స్టోర్ దిస్ రా ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ ఫిగర్స్? Where we can store these raw facts and figures. So why we are storing this data? Why is there any necessity to store data? Yeah, definitely. Why not? Because backend is a database. Here we store clients information in the form of tables and perform DDL and DML operations. In sometimes my client asked me, please generate today's report. That means I want to know total stores report. So in this time I want to display my data to the client. So how we can retrieve that data? Using select command we can retrieve the data. That means our DDL operation or DML operation we discuss later. సో అంటే ఏం చేస్తున్నాను ఇక్కడ? డేటా ఈజ్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ రా ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ ఫిగర్స్. సో ఈ రా ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ ఫిగర్స్ ని ఒక ప్లేస్ లో స్టోర్ చేస్తేనే కదా నేను క్లయింట్ అనేవాడు అడిగినప్పుడు ఇవ్వగలిగేది. సో నేను స్టోర్ చేయలేను అనుకోండి, ఇవ్వలేను. సో ఆ స్టోర్ చేయడం కోసం నాకు ప్లేస్ కావాలి. ఆ ప్లేస్ ని ఏమంటాం నాన్న? మనం డేటాని స్టోర్ చేసే ప్లేస్ ని ఏమంటాం? డేటాబేస్ అంటాం. డేటాబేస్ అంటే మీరు ఏం చెప్తారు అంటే, డేటాబేస్ ఈజ్ ఏ ప్లేస్ వేర్ వీ కెన్ స్టోర్ అవర్ క్లయింట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓన్లీ స్టోరేజ్ చేస్తామా? చేయం. హియర్ వీ స్టోర్ క్లయింట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ టేబుల్స్. ఎట్లా స్టోర్ చేస్తాం మనం క్లయింట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని? ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ టేబుల్స్. టేబుల్ అనేది ఏంటి? ఏదో ఒకటి క్రియేట్ చేయాలి కదా. సో దానికోసం డేటాబేస్ అంటే ఏం చెప్తానంటే, యూజింగ్ ది డేటాబేస్ we can create database objects. We can create database objects and stores clients information in the form of tables and perform DDL and DML operations based on my client requirements. Okay, DDL and DML operations మన ఇష్టం వచ్చినప్పుడు వాడం. క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్స్ ని బేస్ చేసుకొని మనం DDL and DML operations ని యూస్ చేస్తాం. ఓకే, క్లియర్ గైస్? సో నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా, వినండి, ఓపిక్గా వినండి. ఎన్నిసార్లు ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే, ఇది తెలియకుంటే మీరు లైఫ్లో ఏది చేయలేరు. సో
What is mean by project? Project is a real-time problem. We can find a best feasible solution using any computer language. If you want to develop any project, we need three things. First one backend, second one front end, third one middleware. Now we are concentrating on which topic today? Backend. So what is mean by backend? Backend is a storage device, or backend is a database. Here we store clients information in the form of tables and perform different type of operations different type of operations. Those are DDL and DML operations. So database ante ఏమని చెప్తున్నాను? Database ante using the database we can create database objects అన్నాను. So what is meant by database objects? ఏంటి database object అంటున్నాడు? అసలు ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి నాన్న? What do you mean by object? Why we are creating object for a class? Guys, please respond. ఏం చేస్తున్నారు? వెళ్ళిపోయారా? No, sir. Class కి attend Object అయ్యి has వెళ్ళిపోయారా? behavior in sense, sir. It has behavior, sir. Yeah, tell me. Sorry. It's an element class which object we name ఎందుకు క్రియేట్ behavior or చేస్తామా? whatever, sir. మీరు ఒక్కళ్ళే మాట్లాడుతున్నారు, మిగతా ఎవరు లేరా? 73 మెంబర్స్ వినట్లేదా క్లాసు? సో వై వీ నీడ్ టు క్రియేట్ ఎనీ ఆబ్జెక్ట్? సో క్లాస్కి ఆబ్జెక్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు? చెప్తాలేండి మీ సార్కి. సార్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ కూడా తెలియట్లేదు వీళ్ళకని చెప్తాను. రైట్. సో డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ డేటాబేస్ ఆబ్జెక్ట్స్. సో డేటాబేస్లో ప్రతి దాన్ని మనం ఆబ్జెక్ట్ లాగే క్రియేట్ చేస్తాం. సో ఆబ్జెక్ట్స్ ఏంటి అంటే టేబుల్స్, వ్యూస్, ప్రొసీజర్స్, కర్సర్స్, triggers, okay, synonyms. These are all called database objects. These are all called database objects. అంటే ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేయాలి అన్నా డేటాబేస్లోనే క్రియేట్ చేస్తాం, వ్యూ క్రియేట్ చేయాలన్నా డేటాబేస్లోనే క్రియేట్ చేస్తాం, ప్రొసీజర్స్ క్రియేట్ చేస్తాం, కర్సర్స్ క్రియేట్ చేస్తాం, ట్రిగ్గర్స్ క్రియేట్ చేస్తాం, సినానిమ్స్ క్రియేట్ చేస్తాం, ఫంక్షన్స్ కూడా క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకే, సో ద మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ రీయూజబిలిటీ. ఓకే, once we create any object, the main advantage of object is reusability. ob dot అని రాసుకుంటూ వస్తారు కదా ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకే, రైట్. సో ఈ అన్ని డేటాబేస్ ఆబ్జెక్ట్స్ని మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు. సో ఇవి ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం ఏంటి అనేది కూడా మీకు నేను చెప్తాను. ఓకే, రైట్. సో నౌ వీఆర్ డిస్కసింగ్ టుడే అబౌట్ విచ్ టాపిక్? Backend. So backend means nothing but our database. Now you are all well known about database. Database is a backend. ఇప్పుడు మీకు ఆ డెఫినేషన్ పర్ఫెక్ట్గా రాకపోయినా మీ అందరూ డేటాబేస్ అని ఏదైనా అడిగితే ఏంటి అంటే డేటాబేస్ ఈజ్ ఏ బ్యాకెండ్. సో బ్యాకెండ్ ఎందుకు రా బాబు అంటే ప్రాజెక్ట్లో అదొక పార్ట్. సో ఆ ప్రాజెక్ట్లో ఉన్న పార్ట్లో ఆ బ్యాకెండ్లో ఏం చేస్తామంటే మనం క్లయింట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ని స్టోర్ చేస్తాం. స్టోరే కాదు, మేము ఇన్సర్ట్ చేస్తాం, అప్డేట్ చేస్తాం, డిలీట్ చేస్తామని చెప్పండి. ఓకే, రైట్. సో బ్యాకెండ్ అన్నాను, మరి బ్యాకెండ్ టూల్ కావాలి అంటే సో మీకు ఇప్పుడు ఈ టేబుల్స్ ఇవన్నీ క్రియేట్ చేయడం కోసం మనకి ఏం కావాలి? ఒక బ్యాకెండ్ టూల్ కావాలి. అంటే నార్మల్గా ఏదో మనం అనుకుంటే అయిపోదు కదా. సో డేటాబేస్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే మనకి ఏం కావాలి? బ్యాకెండ్ టూల్ కావాలి. బ్యాకెండ్ టూల్. సో వాట్ ఈజ్ మీన్ బై బ్యాకెండ్ టూల్? ఇట్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు డెవలప్ ది బ్యాకెండ్ అప్లికేషన్. బ్యాకెండ్ అప్లికేషన్. ఓకే, సో బ్యాకెండ్ టూల్ అంటే ఏంటి? సో మీకు ఒక డేటాబేస్ క్రియేట్ చేయాలి అన్నా, టేబుల్ క్రియేట్ చేయాలన్నా, వ్యూస్ క్రియేట్ చేయాలన్నా, if you want to develop any object, either table, view, procedure, cursor, trigger, synonym, if you want to develop any object, we need which one? Backend tool. Using the backend tool we can create databases. Okay, so we can create n number of databases. So what is our backend tool? So today we are discussing about our backend tool is Microsoft SQL Server. That means simply we called as MS SQL. SQL means structure query language. SQL means structure query language. 1 minute guys, I will show you one thing.
Just wait. Yeah. So now you can observe here. Okay, we can save or maintain the data in multiple ways. Okay, that means we can store our data in text files, Word, Excel, Access, database softwares. So I already told to you. So when we are storing the data in text files or Word, Excel, it has some drawbacks. That means searching process is slow. Sometimes we lose our data, and fetching the data is data process is slow. So to avoid this problem, and we maintain security also, because client data is very important. Okay, so in text files, Word or Excel, we never provide security for that particular data, because ఈ సిస్టంలో మనం ఆ డేటాను అంతా సెక్యూర్గా స్టోర్ చేయలేం. ఎందుకు అంటే సమ్ టైమ్స్ మీ ఓఎస్ కరప్ట్ అయిపోయింది అనుకోండి, డేటా లాస్ అవుతుంది. లేదు, నేనేం చేస్తాను సార్, నేను పాస్వర్డ్ పెడతాను, వర్డ్లో డేటా పెట్టేసుకొని నా సిస్టమ్కి పాస్వర్డ్ పెట్టాను అన్నారనుకోండి, ఎవడో ఒకడు వచ్చి మీ సిస్టమ్ని రీబూట్ చేసి సాఫ్ట్వేర్ అంటే విండోస్ ఓఎస్ని ఫార్మాట్ చేశాడు అనుకోండి, మీ డేటా ఉంటుందా, లాస్ అవుతుంది. సో టు అవాయిడ్ దిస్ ప్రాబ్లం, now we are choosing which one database softwares. In database softwares, we have different type of database management systems. Database management system means here we can store our client data in very effective manner. DBMS, that means database management system. You people are very well known about database. So what is mean by database? Database is a software or database. It is used to store clients information in the form of tables and perform DDL and DML operations. ఈ DDL and DML operations ని డేటాని కరెక్ట్ గా స్టోర్ చేయాలంటే we need one system, that means database management system. So we have different type of database management system. That means first one, HDBMS, that stands for hierarchical database management system. It's a complex system and failed system. Okay, so మీకు ఇప్పుడు ఇది ఏమీ అవసరం లేదు, ఎందుకు కాంప్లెక్స్ ఎందుకు ఫెయిల్ అయింది అనేది అవసరం లేదు, జస్ట్ లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. సో ఫస్ట్ we are using which one? HDBMS. So when we are using HDBMS database, we face some complexity in that database management system, and some failure also. So that's why we are now we never use HDMS database. NDBMS means network database management system. It's also complex system and failed. So NDBMS లో డేటా అంటే నెట్వర్క్ లో డేటా ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుందమ్మా? త్రూ పాకెట్స్. ఓకే, త్రూ పాకెట్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. అంటే పాకెట్ ఎక్కడైనా మధ్యలో డిస్కార్డ్ అయిందనుకోండి, ఆ డేటాని రిట్రైవ్ చేయలేం. సో ఈ ప్రాబ్లం ఉండటం వల్ల ఏం చేసాం మనం? ఎన్డీబీఎంఎస్ని కూడా వదిలేసాం. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసరికి ఏమైంది? డిబిఎంఎస్ అండ్ ఆర్డిబిఎంఎస్ వచ్చింది. సో దీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఇట్స్ ఎంటైర్లీ చేంజ్ ఐటీ వరల్డ్. Okay, so DBMS means database management system. RDBMS means relational database management system. Now we are using in any database or Oracle, MySQL, SQL, anything. You use any databases, each and every database. Now we are using which one? Relational database management system. It's success from last 3 decades. Okay, so ఇప్పటికే అదే యూస్ చేస్తున్నాం. ఇవన్నీ కూడా RDBMS సాఫ్ట్వేర్స్. ఇవన్నీ కూడా RDBMS టెక్నాలజీస్ ఆర్ సాఫ్ట్వేర్స్. దోస్ ఆర్ ఫస్ట్ వన్ ఒరాకిల్. సో ఒరాకిల్ అనేది ఏంటి? ఒరాకిల్ కార్పొరేషన్. MS SQL సర్వర్ మైక్రోసాఫ్ట్, ఇది లైసెన్స్డే, ఇది లైసెన్స్డే. సైబేస్ అనేది SAP కోసం యూస్ చేస్తారు, దిస్ ఆల్సో లైసెన్స్డ్ వర్షన్. DB2 అనేది IBM ప్రొడక్ట్, దిస్ ఆల్సో లైసెన్స్డ్ వర్షన్. MySQL, ఇది MySQL కార్పొరేషన్, ఓపెన్ సోర్స్. అంటే ఇది మీరు ఏమి లైసెన్స్ ఇచ్చి లేదంటే కొనాల్సిన అవసరం లేదు, నెట్ హ్యాపీగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు, యూస్ చేసుకోవచ్చు. PostgreSQL ఓపెన్ సోర్స్, ప్రోగ్రెస్ ఓపెన్ సోర్స్. అంటే ఇన్ని డేటాబేసెస్ సర్వర్లు ఉన్నాయి మీకు, ఇన్ని డేటాబేస్ సర్వర్లు ఉన్నాయి. సో RDBMS టెక్నాలజీస్ ఆరకిల్ ఉంది, MS SQL సర్వర్, సైబేస్, DB2, MySQL, PostgreSQL, ప్రోగ్రెస్. సో ఇన్ని డేటాబేసెస్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్సే. వీటిలో ఏది యూస్ చేసైనా మీరు బ్యాక్ అండ్ అప్లికేషన్ని డెవలప్ చేయొచ్చు, బ్యాక్ అండ్ అప్లికేషన్ని యూస్ చేసుకోవచ్చు. దీస్ ఆర్ ఆల్ RDBMS టెక్నాలజీస్. సో ఎందుకు వీటిని RDBMS టెక్నాలజీస్ అన్నారు? అసలు RDBMS అంటే ఏంటి అంటే, RDBMS stands for Relational Database Management System. It's invented by Dr. E.F. Card. So who invented the RDBMS principle? Dr. E.F. Card. How he introduced RDBMS concept? He designed 12 rules. When RDBMS concept is entire in the world, E.F. Card designed 12 rules. Okay, which database satisfy at least
6 chord rules. That database is called RDBMS database. సింపుల్, నేను చెప్తాను ఆ 12 రూల్స్ ఎలా ఉంటాయి ఏంటి అనేది మీకు నేను ఫర్దర్గా చెప్తాను. సో మనం డేటా అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ డేటాని క్లయింట్ ఇన్ఫర్మేషన్ని మనం స్టోర్ చేసుకోవాలి, రిట్రైవ్ చేయాలి. కాబట్టి దీనికంటూ కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్ ఉండాలి. సో ఎందుకు డేటా చాలా వాల్యుబుల్ కాబట్టి ఆ డేటాని ఎఫిషియెంట్గా మెయింటైన్ చేయడం కోసం ఆర్డీబీఎంఎస్ అనే కాన్సెప్ట్ వచ్చింది. సో ఆర్డీబీఎంఎస్ స్టాండ్స్ ఫర్ రిలేషనల్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్. Who invented the RDBMS concept? Dr. E.F. Card invented the RDBMS concept. He designed 12 rules. How he introduced RDBMS concept? Card designed 12 rules. Which database satisfy at least 6 chord rules? That database is called RDBMS database, Relational Database Management System. Now the Oracle, MS SQL Server, Sybase, DB2, MySQL, PostgreSQL, Progress. These are all RDBMS databases. These are all RDBMS databases. Guys, simply I am saying you are familiar in one database, either Oracle, MS SQL Server, Sybase, DB2, MySQL. You know guys, one thing. మీరు ఈ డేటాబేస్లో ఏదైనా ఒక్కటి పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకున్నా మిగిలిన డేటాబేసెస్ అన్ని చిన్న చిన్న సింటాక్టికల్ చేంజెసే ఉంటాయి తప్పించి వేరే చేంజెస్ ఏమీ ఉండవు. సేమ్ క్వరీస్ రాస్తాం, సేమ్ యూజ్ చేస్తాం, మైనర్ చేంజెస్ అంతే. అంటే ఒక్క డేటాబేస్ మీరు పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకుంటే ఈ డేటాబేస్లన్నీ మీకు వచ్చేసినట్టే. రెడీయా? మీరు నేర్చుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారా? ఒక్క డేటాబేస్ సే ఎస్ ఆర్ నో. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. సో మళ్ళీ క్లియర్గా చెప్తున్నా మీకు, మళ్ళీ క్లియర్గా చెప్తున్నా. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డెవలప్ ఎనీ అప్లికేషన్ వీ నీడ్ బ్యాక్ ఎండ్ టూల్ అండ్ ఫ్రంట్ ఎండ్ టూల్ అండ్ మిడిల్వేర్. ఓకే, సో నౌ వీఆర్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఓన్లీ త్రీ టాపిక్స్. మనం ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ డెవలప్ చేయాలి అంటే మనకు బ్యాక్ ఎండ్ కావాలి, ఫ్రంట్ ఎండ్ కావాలి, మిడిల్వేర్ కావాలి. బ్యాక్ ఎండ్ కావాలి అంటే ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? బ్యాక్ ఎండ్ టూల్ నుంచి వస్తుంది. బ్యాక్ ఎండ్ టూల్ అంటే ఏంటి? Using the backend tool, we can design database. So why we need to design the database? Using the database, we can store clients information in the form of tables and perform DDL and DML operations. Why we are storing the data in tables and why we are performing the DDL and DML operations and why you are people choosing database? Our client data is very important thing in our project and client. So I want to provide some security for my client's information. That's why I am choosing database. Which database you are choosing? RDBMS database. So what is mean by RDBMS? RDBMS is a relational database management system. It's a very effective and efficient database management system. So why we are using management system? My client data is very important for our organization, because client's information, we provide security for my client's information. So that's why I am choosing RDBMS concept. So what is mean by RDBMS? Relational Database Management System. Who invented RDBMS concept? Dr. E.F. Card invented RDBMS. When he invented RDBMS concept, he designed 12 rules. Based on the 12 rules, which database? Oracle, MS SQL, Sybase, DB2, MySQL. మీరు ఏదైనా యూజ్ చేయండి. డేటాబేస్లో ఏది యూజ్ చేస్తారో ఆ డేటాబేసు పిఎఫ్ కార్డ్ ప్రతిపాదించినటువంటి 12 రూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ 12 రూల్స్లో అట్లీస్ట్ 6 రూల్స్ని ఫాలో అయితేనే దాన్ని మనం ఏ డేటాబేస్ అంటాం? RDBMS database అంటాం. ఓకే, రిలేషనల్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ is a software. Dr. E.F. Card invented the RDBMS concept. He designed the 12 rules. Which database satisfy at least 6 chord rules? That database is in interview, the interviewer asked one question: why you are choosing RDBMS concept? Sir, RDBMS is a relational database management system.
RDBMS concept, he designed 12 rules. Which database satisfy at least 6 quad rules? That database is called RDBMS database. When I am using RDBMS database in my project, automatically I provide more security for my client's information. So that's why I'm choosing RDBMS concept. So ఇది టాపిక్. నౌ ఐ am choosing which one. ఇక్కడ మనం ఏది యూజ్ చేసుకుంటున్నాం? ఎంఎస్ ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ యూజ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో ఎందుకు ఎంఎస్ ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ యూజ్ చేస్తున్నాం అంటే ఇట్స్ వెరీ ఈజీ టు లెర్న్. సో ఇది మీరు బాగా నేర్చుకుంటే ఇవన్నీ ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తాయి. సో దట్స్ వై ఐఎమ్ చూసింగ్ ఎంఎస్ ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్. సో ఎవరి ప్రోడక్ట్ అది? మైక్రోసాఫ్ట్ ప్రోడక్ట్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, ఆర్డీబీఎంఎస్ డేటాబేస్ ప్రోడక్ట్, డేటాబేస్ డెవలపర్, ట్రాన్సాక్ట్ ఎస్క్యూఎల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నీడ్స్ టు క్రియేట్ డేటాబేస్ ఆబ్జెక్ట్స్. I already told you guys. So database objects, object అంటే మీరు చెప్పాల, ఇవన్నీ ఆబ్జెక్టే. స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్స్, ట్రిగ్గర్స్, ఫంక్షన్స్, వ్యూస్, టేబుల్స్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ట్రీట్ యాజ్ ఏ డేటాబేస్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ రోల్. ఓకే, ఇన్స్టాలేషన్ ఇవన్నీ మీకు ప్రాబ్లం లేదమ్మా, ఎందుకంటే వన్స్ యూ ఎంటర్ ది ఆర్గనైజేషన్, ద ఎంటైర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాలేషన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టేకెన్ ఫ్రమ్ database administrators. So those are the responsible person installation of SQL Server and configuration of a SQL Server. Patching means if any new version is came here, so automatically he update the data security. That means he can provide one user ID and password for your application. Okay, your backend, his responsibility or her responsibility, who is the database administrator. He will daily he will HA solutions, performance tuning, how the application, how the database application going on, and how the searching process, everything will be monitored by the performance tuning. Migrations and upgradation of how we can use SQL Server having different type of versions. You can observe here. I will send it to mail. So the SQL is originally developed by Sybase or in 1990. So first of all, the Sybase and Microsoft collaboration అయిన తర్వాత వర్షన్స్ అనేవి స్టార్ట్ అయ్యాయి మనకి. సో ఫస్ట్ వర్షన్ వచ్చేసి SQL Server 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0. సో మీ మొబైల్స్లో వర్షన్స్ ఎలానో, సో డేటాబేస్లో కూడా వర్షన్స్ అలా చేంజ్ అవుతాయి, అంటే న్యూ ఫీచర్స్ యాడ్ అవుతూ ఉంటాయి. సో అంతే, పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏం లేదు. ఇది మీకు అంత ఇంపార్టెంట్ కూడా కాదు, బట్ తెలియాలి. సో SQL Server 6.5 ఫ్రమ్ ది హియర్ SQL Server is owned by Microsoft. ఇక్కడ నుంచి Sybase పక్కకి వెళ్ళిపోయింది. ఇంకా ఓన్లీ SQL Server ప్రొడక్ట్ అనేది మైక్రోసాఫ్ట్ 10.2 till here out of support Microsoft absolute versions. ఇక్కడ వరకు మనకి మైక్రోసాఫ్ట్ ఫుల్ సపోర్ట్ వచ్చేసింది. అప్లికేషన్ ఆఫ్ లెగసీ వర్షన్ కూడా వచ్చేసింది. సో అవన్నీ వర్షన్స్ తర్వాత ఇప్పుడు మనం 2012 యూజ్ చేస్తాం, 2014 యూజ్ చేస్తాం. నౌ ద వర్షన్ ఈజ్ 2019. ద లేటెస్ట్ వర్షన్ ఈజ్ 2019, 2017, 2000 యాజ్ ఏ నౌ లేటెస్ట్ SQL Server వర్షన్ 2019. సో ఇక్కడ మీకు ఇవి కూడా ఉన్నాయి, నేను ఇవి కూడా మీకు సెండ్ చేస్తాను. సో ఈ మెయిల్ ఐడికి సెండ్ చేస్తే మీరు ఒకసారి చూసుకుంటే సరిపోతుంది. SQL Server 15, ఓకే, 2019లో వచ్చింది. ఎప్పుడు రిలీజ్ అయింది, సపోర్ట్ అండ్ డేట్ 2025/107 అండ్ డేట్ 2030. ఇదంతా ఉంటాయి డేట్, ఎక్స్టెన్షన్, అంటే ఇది మనకేంటి సాఫ్ట్వేర్ ఎక్స్టెన్షన్స్. 2017 ఎప్పుడు వచ్చింది, సో వర్షన్స్ ఏంటి, ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి, ఎవ్రీథింగ్ ఇక్కడ ఉంటుంది. క్లియర్ గైస్? సో మైక్రోసాఫ్ట్ SQL Server అనేది ఏంటి, ఫస్ట్ సైబేస్ మైక్రోసాఫ్ట్ ప్రొడక్ట్. SQL Server ఎప్పటి నుంచి సైబేస్తో పోయింది, 7.0 నుంచి ప్యూర్లీ మైక్రోసాఫ్ట్ ప్రొడక్ట్ అయిపోయింది. సారీ 6.5 నుంచి అయిపోయింది. From here the SQL Server is owned by Microsoft. Now we are using which one? 2008
ఇప్పుడు నుంచి ఇంకా మీకు స్టార్ట్. ఓకే, సో హౌ యూ ఓపెన్ SQL సర్వర్ ఇన్స్టాలేషన్ అంతా నేను చెప్తాను, మీకు మెయిల్ చేస్తాను. హౌ కెన్ ఐ ఓపెన్ SQL సర్వర్. ఓకే, using go to run prompt, then type SSMS. అన్ని స్మాల్ అయినా ఇవ్వచ్చు, క్యాప్స్ అయినా ఇవ్వచ్చు, నో ప్రాబ్లం. SSMS, it stands for SQL Server Management Studio. SSMS stands for SQL Server Management Studio. Now I want to open my backend tool. Okay, how I can open my backend tool? Just go to run prompt, then type the SQL Server opened. Otherwise you go here and type just simply yes, Microsoft SQL Server Management Studio 2018. Just click this one. So this is the IDE. IDE stands for Integrated Developed Environment. So IDE stands for, so what is mean by IDE? IDE stands for Integrated Developed Environment. Integrated Developed Environment. Okay, using the IDE we can develop the backend application. Without IDE we never do anything. If you want to develop if you want to write one C program, where we can go and write that C program? The blue screen. Okay, so you just double click on C whenever you install the C software. So automatically click it, automatically one window open, blue window. That means editor, that means IDE. Each and every application, every software having IDE. IDE stands for Integrated Developed Environment. Here only we develop the applications and migrate the applications and do some changes and create applications. Okay, so here my application is, my IDE is this one. Okay, so this is the window, connect to server window. So when you are using SSMS command or go to the run prompt, then directly click on SSMS. SSMS stands for SQL Server Management Studio. When you click that run button or click OK button, automatically this window will open. Here you observe guys, we have server types, server name, authentication, login, password, connect. Okay, these are all very, very important. You can listen carefully. So SQL Server having how many types of server types? First one database engine, second one analysis services, third one reporting services, fifth one integration services, fifth one Azure SSIS integration runtime. I think you people are known the word Azure, Windows Azure, that means a cloud. Okay, so we will discuss later. In 2008 to 2019 you can see only database engine, analysis services, reporting services and integration services. In the latest version, Microsoft SQL Server introduced which server type? Azure SSIS integration runtime. So what is mean by integration and everything we'll discuss today. Okay guys, ఒక్కసారి మీరు మాట్లాడండి, నా 1 by 1 మాట్లాడండి. నాకు మీ నేమ్స్ ఎవరివి తెలియదు. నేను చెప్తుంది అసలు మీకు అర్థమవుతుందా లేదా? ఎందుకంటే ఇంకా స్టార్ట్ చేద్దాం. ఇప్పటి వరకు చెప్పింది క్లియర్ గా ఉందా లేదా? హలో, మీరు ఒక్కళ్ళే మాట్లాడుతున్నారు అంటే ఒక్కళ్ళే మాట్లాడాలా? క్లియర్ సార్. ఇంకా అర్థమవుతుంది సార్. క్లియర్ సార్. మీకు ఏమైనా డౌట్స్? యు హావ్ ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ ఆస్క్ మీ. ఓకే సార్. చాలా క్లియర్ గా ఉంటది, చాలా ఓపిక్ గా చెప్తా క్లాసు. మీకు ఇంతే ఉంటది, మీకు మొత్తం క్లాస్ అయిపోయే వరకు కూడా ఇంతే ఉంటది, స్పూన్ ఫీడింగే. అది ఎప్పటి వరకు? ఒక 1 or 2 days. ఆ తర్వాత మీరు ఆటోమేటిక్గా నాతో వాక్ చేయాలి, రన్ చేయాలి, జంప్ కూడా చేయాలి. బట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ప్లీజ్ లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. ఏదైనా డౌట్ ఉంటే ఇమీడియట్గా అడగండి. అర్థమవుతుందా అమ్మా మీకు? నేను కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడగచ్చా? ఏం డౌట్ ఏం లేదా ఇప్పటి వరకు మీకు ఎక్కడ?
ఎక్కడ ఒక చిన్న డౌట్ కూడా రాలేదా? No, sir. గైస్ ప్లీజ్ రెస్పాండ్. No doubt, sir. సరే రైట్, నేను అడుగుతున్నాను మిమ్మల్ని ఒక డౌట్. సో డేటా స్టోర్ అంటే మనం ఫైల్స్లో డేటాని స్టోర్ చేస్తాము. ఫైల్స్లో డేటా స్టోర్ చేసినప్పుడు ఆ ఫైల్స్ ఎక్కడ ఉంటాయమ్మా? మీరు ఫైల్స్ అంటే ఇప్పుడు ఇది ఫైల్ రానా, ఇది ఫైల్, జస్ట్ ఇది ఒక ఫైల్ అనుకోండి అమ్మా. ఇది ఫైల్, దీన్ని నేనేం చేస్తాను, ఫైల్ అని చెప్పేసి సేవ్ చేస్తే నాకు ఇది ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది? Hard disk లో, sir. సిస్టంలోనే కదా, ఈ Yes, sir. సిస్టంలోనే కదా స్టోర్ అయ్యేది. మరి ఈ అప్లికేషన్ ఎక్కడుంది నాన్న? ఇప్పుడు ఈ అప్లికేషన్ ఉంది కదా, మైక్రోసాఫ్ట్ సీక్వెల్ సర్వర్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడియో అనేది కూడా ఎక్కడుంది? ఈ సిస్టంలోనే ఉంది కదా. బట్ సర్వర్ లో అంతే స్టోర్ కదా. అవుతాయి, సార్. ఇప్పుడు సర్వర్ బ్యాకప్ అంటే నాకు తీసుకుంటాం. ఇదే కదా, క్లయింట్ మెషిన్ బ్యాకప్ అంతా ఇదే కదా. అదే నాకు అది ఆ డిఫరెన్స్ తెలుసుకోవడం కోసమే మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను. సో నేను అక్కడ సేమ్ నా యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఇస్తేనే నేను లాగిన్ అవుతాను, మైక్రోసాఫ్ట్ సీక్వెల్ సర్వర్ ఎంఎస్ ఆఫీస్లో ఫైల్ ఓపెన్ చేస్తాను. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత సేమ్ ఇంతే ఓపెన్ చేస్తాను. కానీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే, వెన్ ఐ వాంట్ టు ఎంటర్ ది సీక్వెల్ సర్వర్ అప్లికేషన్, I must and should given the credentials, that means login ID and password. ఓకే, ఇలా మనం సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. అట్ ది సేమ్ టైం మీరు అన్నట్లు ఇక్కడ మనం సర్వర్తో కనెక్ట్ అవుతాం. ఇప్పుడు ఏంటి అంటే మనకు నార్మల్గా మనం స్టూడెంట్ అప్లికేషన్ కాబట్టి మనకి సిస్టమ్ అంతా ఇక్కడే, అంటే క్లయింట్ మెషిన్ ఇదే అవుతుంది, సర్వర్ మెషిన్ ఇదే అవుతుంది. బట్ రియల్ టైంలో వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే, మీరు మీ సిస్టమ్ నుంచి ఆఫీస్లో సర్వర్తో కనెక్ట్ అవుతారు, సర్వర్లో డేటా స్టోర్ అవుతుంది. సో మీ సిస్టంలో ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా కానీ డేటా అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది? సర్వర్లో ఉంటుంది. అట్ ది సేమ్ టైం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డే ద డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్, ఇందాక మనం చూసాం, ద డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ డైలీ టేక్ ది బ్యాకప్ అండ్ రీస్టోర్. ఓకే, అది వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీ. సో డేటా లాస్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంటుందా? ఇంకా ఉండదు. అదే ఫైల్లో అయితే డేటా లాస్ అవుతుంది, మీ సిస్టమ్ క్రాష్ అయినా లాస్ అవుతుంది, ఎవరైనా ఓపెన్ చేసి డిలీట్ చేసినా లాస్ అవుతుంది. బట్ ఇక్కడ పాస్వర్డ్ తెలిస్తేనే లాగిన్ అవుతాం, పాస్వర్డ్ తెలిస్తేనే మీరు డేటాని యాక్సెస్ చేయగలుగుతారు. అంటే యూజింగ్ ది పాస్వర్డ్ వీ కెన్ ప్రొవైడ్ సెక్యూరిటీ. సో ఇది అడుగుతారు ఇంటర్వ్యూలో, హౌ యూ కెన్ ప్రొవైడ్ సెక్యూరిటీ ఫర్ క్లయింట్ డేటా. అప్పుడు మనం ఏం చెప్పాలి? వెనెవర్ ఐ ఇన్స్టాల్ ది సీక్వెల్ సర్వర్, వెనెవర్ ఐ ఇన్స్టాల్ మై సీక్వెల్ సర్వర్, the SQL server automatically asks user ID and password. The default login ID for SQL server is SA. Password, whenever I install my SQL server, that time I set password for my data. Using that password I can provide security. In some cases, in some scenarios, if my system is crashed, automatically the data stores in my server. So using that server, I restore my data to the client machine or to the my machine. So in this way I can provide security, right? So here observe here, whenever you enter the SQL server having different type of server types. Those are, first one database engine, second one analysis services, third one reporting services, fourth one integration services, fifth one Azure SSIS integration services. What is mean by database engine? What is mean by database engine? Can anyone say? Database engine అంటే ఏంటి, ఏం చేస్తుంది database engine? So this is the checklist, SQL Server installation checklist. I sent to anyone, so you can share it. Yeah. Yeah, these are the SQL Server editions. So first one, Enterprise Edition. This edition is having entire features, full set of SQL Server. We can call these editors as premium offering. This is high-end edition. Okay. So Enterprise Edition ఉంటుంది, Standard Edition ఉంటుంది, Developer Edition ఉంటుంది, Web Edition ఉంటుంది. సో ఇది నేను మీకు మెయిల్ చేస్తాను. అంటే స్టాండర్డ్ ఎడిషన్లో దిస్ ఎడిషన్ విల్ బి హ్యావింగ్ లెస్ ఫీచర్స్. సో ఎంటర్ప్రైజ్ ఎడిషన్ అంటే మీకు ఫుల్ ఫీచర్స్ వచ్చేస్తాయి. ఇది మనం రియల్ టైంలోనే యూజ్ చేస్తాం. స్టాండర్డ్ ఎడిషన్లో ఫీచర్స్ కొన్ని తగ్గుతాయి. డెవలపర్ ఎడిషన్, దిస్ ఎడిషన్స్ ఈజ్ సిమిలర్ టు ఎంటర్ప్రైజ్ ఎడిషన్, సేమ్. ఓకే.
బట్ లైసెన్స్ టు ఓన్లీ వన్ యూజ్ ఫర్ వన్ డెవలప్మెంట్. అంటే మీరు డెవలపర్ ఎడిషన్ యూస్ చేస్తే ఒకటే లైసెన్స్ ఉంటుంది. బట్ ఎంటర్ప్రైజ్ ఎడిషన్ యూస్ చేశారనుకోండి ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఇవి ఖచ్చితంగా అడుగుతున్నారమ్మా. సీక్వెల్ సర్వర్ ఇప్పుడు చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి కొంచెం దీని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి మీరు. ఇది నేను మీకు పంపిస్తాను, మీరు చదవాలి ఇదంతా కూడా. Now I want to explain which one. Okay, so what is mean by database engine? Using the database engine we can perform query operations. అంటే ఇక్కడ విండోలో మీరు రాసిన క్వరీస్ అన్ని ఇవన్నీ ఏది తీసుకెళ్తుంది? డేటాబేస్ ఇంజిన్ తీసుకెళ్తుంది. అంటే క్వరీ ప్రాసెసింగ్ అంతా డేటాబేస్ ఇంజిన్ లో జరుగుతుంది. సింపుల్ గా చెప్తున్నా. అనాలిసిస్ సర్వీసెస్. ఓకే, ఇన్ సమ్ ప్రాజెక్ట్స్ we generate different type of analysis. Simple example, ఇప్పుడు కరోనా పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ ఉంది. ఈ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ లో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ నుంచి స్టేట్స్ నుంచి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి ఏం చేయాలి? మనం ఒక రిపోర్ట్ని జనరేట్ చేయాలి. అంటే సో ఆంధ్రాలో ఎంత ఉంది, తెలంగాణలో వేవ్ ఎలా ఉంది, అలా ఒక జనరేట్ చేయాలి. అంటే ఒక గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ చేయాల్సిన సిచ్యువేషన్స్లో మన డేటాని వీఆర్ యూజింగ్ విచ్ వన్? అనాలిసిస్ సర్వీసెస్, రిపోర్టింగ్ సర్వీసెస్. ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ గైస్ in Polus use point application, I want to generate which one? Sales report, purchase report, sales invoice and daily report. Okay, so in that time I am using which one? Reporting service. Using the reporting services we can generate a different type of reports. That using in .NET crystal reports are very very important topic. Using the crystal reports we can generate a different type of reportings. Okay, so simple example చెప్తాను మీకు. ఒక ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఎండింగ్ వచ్చేస్తుంది. ఒక కంపెనీ ఏదైనా ఒక పెద్ద ఆర్గనైజేషన్ తీసుకుంటే ఆ ఆర్గనైజేషన్లో మీరు ఫైనాన్షియల్ ఇయర్కి ప్రాఫిట్ అండ్ లాసెస్ అనేవి మీరు జనరేట్ చేయాలి. అంటే ఎలా జనరేట్ చేస్తాం? యూజింగ్ రిపోర్టింగ్ సర్వీసెస్. నెక్స్ట్ వన్ ఇంటిగ్రేషన్ సర్వీసెస్. ఇంటిగ్రేషన్ సర్వీసెస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. యూజింగ్ ది ఇంటిగ్రేషన్ సర్వీసెస్ వీ కెన్ చేంజ్ one database to another databases. That means SQL Server to Oracle, Oracle to SQL Server, SQL to Sybase, SQL to MySQL, SQL to SAP. Okay, so you can develop using the integration services. We can change one database to another databases or one version to another version. అంటే నేను ఇక్కడ SQL Server 2008 లో ఉన్నాను. ఈ డేటాని నేను ఏం చేయాలనుకుంటున్నాను? SQL Server 2010 కి డంప్ చేయాలనుకోండి. ఎలా డంప్ చేస్తాం? యూజింగ్ ది ఇంటిగ్రేషన్ సర్వీసెస్. డేటాబేస్ ఇంజిన్ ఏమో నార్మల్ క్వరీ ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేయడం కోసం యూస్ చేస్తాం. అనాలిసిస్ సర్వీసెస్ ఎందుకు యూస్ చేస్తాం? టు generate analysis, అంటే graphical representation purpose we are using analysis services. Reporting services, using the reporting services we can generate different type of reports from client data. Integration services, what is the use of integration services? It is used to change one database to another database or one version to another version. Okay, clear guys? Next one, Azure ante cloud. So I want to develop Azure application. In that integration ante enti? Version to version to change chestam kada. So run time lone nenu change chesukovalante Azure SSIS use chestam. Idi use chesi nenu run time lone na application ni one version to another version change chesta. Ikkada server name ante next one enti? Server name. So if you want to connect the server, so automatically given here port number. So now my client machine and server machine is same. So that's why I am using dot. So whenever your client machine and server machine is same, that time the server name is dot. It refers local host. Dot means local host. Otherwise, you can give your system name or local host. You can type local host. Otherwise, simply you can use dot. Dot refers local host. Authentication. So what is mean by authentication? Can anyone say what is mean by authentication? Hello, Accessing secured one, sir. authentication means, yeah guys, please write down. Authentication is a process. Authentication is a process. In this process the server checks user credentials.
authentication is a process. In this process the server checks user credentials. అంటే authentication అనేది ఒక ప్రాసెస్. ఈ ప్రాసెస్లో సర్వర్ ఏం చేస్తుంది, మీరు ఇచ్చిన లాగిన్ ఐడి పాస్వర్డ్ కరెక్టా కాదా అనేది చెక్ చేస్తుంది. ఈ ప్రాసెస్నే మనం ఏమంటాం, అథెంటికేషన్ అంటాం. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫర్ ఫ్రెషర్స్. If you go any interview, definitely the interviewer ask first question. So what is mean by authentication and what is the difference between authentication and authorization? So authentication is a process. In this process the server checks user credentials. Once the user credentials are matched with server, automatically the user log into the server. So what is mean by authorization? Authorization concept, it shows పర్మిషన్స్ ఆఫ్ ది లాగిన్డ్ యూజర్. అంటే మీరు లాగిన్ అయిన తర్వాత మీకు ఎంతవరకు పర్మిషన్ ఉంది అప్లికేషన్లో అని చెప్పేది ఆథరైజేషన్. అథెంటికేషన్ అనేది ఏంటి, లాగిన్ అవ్వటం కోసం యూజ్ అయ్యేది. ఎలా లాగిన్ అవుతారు, అథెంటికేషన్ యాజ్ ఎ ప్రాసెస్. ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ ద సర్వర్ చెక్స్ యూజర్ క్రెడెన్షియల్స్. అంటే మీరు ఇచ్చిన క్రెడెన్షియల్స్ చెక్ చేస్తుంది. క్రెడెన్షియల్స్ వ్యాలిడ్ అనుకోండి లాగిన్ అవుతారు, వ్యాలిడ్ కాదనుకోండి డినే అవుతారు. సో రాసుకోండి. So here the default login for SQL Server is SA and password. So whenever I install my SQL Server, automatically I given password. So here I am giving SA1234. Now click the which button, connect button. Now automatically the server window open. Here I am writing queries and everything. Okay guys, 15 minutes 10 minutes break. ఓకే 10 minutes break. within 10 minutes I will be there. సో మీరేం చేస్తారు అంటే ఈ గ్యాప్లో ఇప్పటి వరకు మనం ఏం చెప్పాం, సో ప్రాజెక్ట్ అంటే ఏంటి, బ్యాక్ ఎండ్ అంటే ఏంటి, బ్యాక్ ఎండ్ టూల్ అంటే ఏంటి, ఫ్రంట్ ఎండ్ అంటే ఏంటి, అసలు సీక్వెల్ సర్వర్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం ఏంటి అనేది మీరు నెట్లో సెర్చ్ చేయండి. సెర్చ్ చేసి నన్ను మీరు క్వశ్చన్స్ అడగాలి వచ్చేసరికి. Front end means we can see, sir. ఓకే నో ప్రాబ్లం. Client display ID. ఓకే నాకు ఒక జస్ట్ 10 minutes బ్రేక్ కావాలి. ఈ గ్యాప్లో మీరు ఏం చేస్తారు అంటే ఒకసారి అవన్నీ సెట్ చేయండి. ఓకేనా, రైట్? 10 minutes break.
హలో సమీర్, హలో సార్. ఏంటన్న బ్రేకా? ఎస్ సార్, 10 minutes బ్రేక్ అని చెప్పారు సార్. ఓకే 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 రైట్.
తర్వాత తిన్నాం కదా చాలు తర్వాత చూద్దాం హలో 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 Yes, sir. guys sorry it's a small lunch break shall I start Yes, sir. okay right okay so how we open SQL Server again I am showing you simply you can go to run prompt type command SSMS stands for management studio okay just simply click right server types whenever we want to generate graphical representation that time we are choosing which one analysis services reporting services daily we report to different type of daily we generate different type of reports based on our client requirements in that scenario we are using which one reporting services and integration the use of integration services in SQL Server it's also an interview question using the integration services the database administrators change one database to another database or one version to another version okay that means migration simply one word using the integration services we migrate from one database to another database or one version to another version then finally as using which one small query operations okay and server name I already told to you our client machine and server machine is same so that's why I'm using which one server name dot or localhost or me machine name okay so in real time scenarios you can hear your you can give your server name the database administrator give your server port number so automatically your system and server connect through this one and very important one and again interview question so what is mean by authentication authentication is a process in this process the server checks user credentials what are the user credentials it checks operating system user id password ni తీసుకొని ఇక్కడ మీరు లాగిన్ అవుతారు but it's not a secure way that's why I am using which one SQL Server authentication whenever we select the SQL Server authentication automatically the server asks login id and password the default login id for SQL Server is SA it stands for super admin or system admin password is whenever we install the SQL Server the database administrator set the password here I am using SA1234 this is my password simply I connect the window okay so in left side of the screen you can observe here object explorer so I already told to you guys each and every object each and every one either table procedure view synonym each and everything database treat as the use of object explorer using the object explorer
we can create databases we can provide security for our data. We can create number of objects in databases. Our data. The main advantage of object explorer F8. F8 shortcut key for object explorer is F8. Okay. Sorry. Yeah. Now I want to create one application. Now I want to create one application, one database. How we can create a database? Simply go here and click new query. Simply go here, new query, and observe here, guys. Databases are divided into 4 types. Databases are divided into 4 types. First one master, second one model, MSDB, TempDB. These are called system databases. I mentioned here. So authentication is మీకు చెప్పాను already. So databases are SQL Server databases are divided into 4 types. 4 types. First one, master, very important one. Second one, model. Third one, MSDB. Fourth one, TempDB. So master, it is a root database. Master is a root database. It contains total information of the server. Okay. So databases, system databases divided into 4 types. Those are first one master, second one model, MSDB, TempDB. These using these 4 databases only we can create our databases and perform required operations. So ever create chestaru ee 4 system databases ante automatically whenever we install the SQL server, automatically the system databases are installed in our SQL server. Okay, using the system databases only we can create user databases and perform operations. Okay, so meer user database create cheyali, operations perform cheyalante meeku system lo em undali, system databases undali. Aa system databases enni unnai? 4 types ఉన్నాయి. ఫస్ట్ వన్ మాస్టర్, సెకండ్ వన్ మోడల్, థర్డ్ వన్ MSDB, ఫోర్త్ వన్ TempDB. ఈ 4 లో ఏ ఒక్కటి లేకపోయినా మీరు యూజర్ డేటాబేసెస్ క్రియేట్ చేయలేరు. సెకండ్ వన్ మోడల్. మోడల్ ఈజ్ ఏ టెంప్లేట్. మోడల్ ఈజ్ ఏ టెంప్లేట్. Using the model only, we can create user database. Okay, we can create user data. MSDB, it contains administrative information. It contains administrative information like jobs, alerts, schedules, etc. చెప్తాను ఎందుకు ఏంటి అని. టెంపరరీ DB, it is used to perform temporary operations. It is used to perform temporary operations. Okay, so whenever we open the SQL Server window, the Object Explorer, what is the use of Object Explorer? Using the Object Explorer we can create user databases and perform operations
and provide security for our data, and also we can get backup and restore our databases, okay, through Object Explorer. What is the shortcut key of Object Explorer? F8. Otherwise, Control Alt S, okay. And system databases, SQL Server having system databases. What is the use of system databases? It is used to, based on the system databases, we can create user databases and perform operations. SQL Server databases, SQL Server system databases divided into how many types? 4 types. First one master, second one model, third one MSDB, fourth one TempDB. What is the use of master? Master is a root database. It contains total information of the server. That means server settings, user ID and password. I want to change my password. Where I go and change my password? Here only, master. Using the master only, I can change my password. Okay, I can assign some permissions. I want to give some permissions from the client or from otherwise my subordinate. Okay, so I want to give some permissions. So how I can give permissions and how I can provide how I can change the configuration settings using the master. Model is a template. If you want to develop or if you want to create a user database in your system, in your SQL Server, must and should install which one? Model. Based on the model, you can create user databases. Third one, MSDB. MSDB contains administrative information. So what is the administrative information? Like jobs, alerts, schedules, one query, and finally it shows output or error. So where the entire process is done? Here, MSDB. MSDB is the responsible for our entire alert messages, schedules, and etc. Simple example I told to you guys, you people recharge your mobile with 200 rupees for 28 days. So after 28 days, automatically the server disconnect your services. How? సో ఎవరైనా ఉండి అక్కడ స్విచ్ ఆఫ్ చేస్తారా మీ మొబైల్కి సర్వీసెస్ రాకుండా? సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, మనం షెడ్యూల్ సెట్ చేస్తాం. ఆ షెడ్యూల్ సెట్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఆ టైం బౌండ్కి రీచ్ అవ్వగానే ఆటోమేటిక్గా మీ సర్వీసెస్ అంటే మీ మొబైల్కి అప్పటి వరకు ఇస్తున్న ఇంటర్నెట్ సర్వీసెస్ ఏమవుతాయి? కట్ చేస్తుంది. అంటే అక్కడ ట్రిగ్గర్ ఫైర్ అయ్యి ఆటోమేటిక్గా మీ సర్వీసెస్ అనేవి డిస్కనెక్ట్ అయిపోతాయి. అండ్ మీరు ఏటీఎంకి వెళ్ళారు, ఏటీఎంకి వెళ్ళిన తర్వాత మీకు బ్యాలెన్స్ ఉంది లేనిది ఇవన్నీ ఎట్లా తెలుస్తాయి? అలర్ట్ మెసేజ్. సో మీరు మనీ డ్రా చేశారు. సో అకౌంట్లో 10,000 ఉన్నాయి. 10,000 నుంచి 9,500 డ్రా చేశారు. 9,500 డ్రా చేయగానే ఇమీడియట్గా మీ మొబైల్కి మెసేజ్ వస్తుంది, అలర్ట్ మెసేజ్. అవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి అంటే ఎంఎస్డిబి నుంచి వస్తాయి. ఇవన్నీ సిస్టమ్ సెట్టింగ్స్, ఇవన్నీ చేస్తారు. సో ఎలా ఏంటి అనేది నేను మీకు చూపిస్తాను. మీకు ఫ్రంట్ ఎండ్ బ్యాక్ ఎండ్ కనెక్ట్ చేసినప్పుడు నేను చూపిస్తాను. మనం కూడా అలాంటి అప్లికేషన్స్ చేస్తాం ఫ్యూచర్లో. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ TempDB యూజ్డ్ టు పర్ఫార్మ్ టెంపరరీ ఆపరేషన్స్. టెంపరరీ ఆపరేషన్స్ అంటే సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్తాను మీకు. సో నా శాలరీ ఒక 10,000 అనుకోండి. నా శాలరీ 10,000. ఈ మంత్ నాకు ఏం చేశారు అంటే ఒక 2,000 బోనస్ ఇచ్చారు. సో నాకు ఇప్పుడు ఈ మంత్ ఎంత జనరేట్ అయ్యి రావాలి? శాలరీ 12,000 రావాలి. అంటే ఈ 10+2 అంటే అక్కడ ఒక ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ అవ్వాలి. అంటే ఏదో ఒక ప్లేస్లో ఒక ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ అయ్యి ఈ మంత్ నాకు 12,000 శాలరీ అనేది రావాలి. అట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నప్పుడు ఏం యూజ్ చేస్తాం? TempDB యూజ్ చేస్తాం. These 4 databases are very, very important. Okay. Whenever we want to create a user database, must and should the system or the SQL Server having system database. What is the use of system database? I want to develop or I want to create a user database. It helps, the system databases helps smoothly run the user database operations. The system database is divided into how many types? 4 types. First one master, second one model, third one MSDB, fourth one TempDB. These 4 are very, very important and performing unique performances. Okay, right. So now I want to create a database. So now I want to create a user database. How I can create a user database? How I can create a user database? Guys, listen carefully. So syntax.
create database name dot db. db is the extension. So normal ga text file ki enti extension? Guys, please respond. Text file ki enti text file ki em untadi extension? .txt. వర్డ్ ఫైల్కి ఏముంటుంది? ఇప్పుడు ఈ ఫైల్ని సేవ్ చేశాను అనుకోండి, ఎక్స్టెన్షన్ ఉంటుంది కదా ప్రతి ఫైల్కి. ఉంటుందా ఉండదా? హలో హలో, ఆర్ యు దేర్? Yes, sir. సో వాట్ ఆర్ ద ఎక్స్టెన్షన్స్ ఆఫ్ ఫైల్స్? వర్డ్ ఫైల్కి ఎక్స్టెన్షన్ ఏంటి? టెక్స్ట్ ఫైల్కి ఎక్స్టెన్షన్ ఏంటి? ఎక్సెల్ ఫైల్కి ఎక్స్టెన్షన్ ఏంటి? txt for text, sir. వర్డ్ ఫైల్కి ఎక్స్టెన్షన్ ఏమి ఉండదా వర్డ్కి? ఇప్పుడు నేను సేవ్ చేస్తా. ప్రాజెక్ట్ సేవ్. ఎట్లా? ఎక్సెల్ ఫైల్కి ఏంటి ఎక్స్టెన్షన్? .xcl అని రాదా? చూడలేదా ఎప్పుడు? ఎక్కడుంటుంది ఫైల్? ఎక్స్టెన్షన్స్ తెలీదా మీకు? తెలుసు సార్. ఎలా అమ్మా ఇలా అయితే? ప్రతి దానికి ఎక్స్టెన్షన్ ఉంటుంది కదా. టెక్స్ట్ ఫైల్కి .txt, వర్డ్ ఫైల్కి ఏముంటుంది, ఎక్సెల్ ఫైల్కి అట్లా అట్లా డేటాబేస్కి వచ్చేసరికి ఏముంటుంది ఎక్స్టెన్షన్? .db. that means database. అంటే you can easily identify, okay, oh, this is the database file. So what is the use of extension? So we can easily identify this is the .txt text file, word file, తర్వాత excel file. One can identify, sir. Easy. pdf. Okay, so extensions or naming conventions are very very important in project, in real time. Okay, so please concentrate. Create database name .db. okay, సో నేను ఒక సింపుల్ ప్రాజెక్ట్ ఒకటి తీసుకుందాం. మన ప్రాజెక్ట్ నేమ్ వచ్చేసి ఎంప్లాయీ డిబి. ఓకే, సో ఎంప్లాయీ ప్రాజెక్ట్. ఈ ప్రాజెక్ట్లో మన డేటాబేస్ నేమ్ వచ్చేసి ఈఎంపీడిబి. ఓకే, ఈఎంపీడిబిలో మనకు కావాల్సిన టేబుల్స్ వచ్చేసి ఫస్ట్ వన్ టేబుల్ ఈఎంపీ. ఇందులో కాలమ్స్ వచ్చేసి ఈఎంపీ ఐడి, ఈఎంపీ నేమ్, ఓకే, ఎంప్లాయీ ఐడి, ఎంప్లాయీ నేమ్, మొబైల్ అడ్రస్, ఈమెయిల్ ఐడి, లాగిన్ ఐడి, పాస్వర్డ్. ఓకే, టీబీఎల్ ఎంప్లాయీని ఏం చేస్తాం మనం? ఎంప్లాయీని రిక్రూట్ చేసిన తర్వాత ఎంప్లాయీని ఏదో ఒక డిపార్ట్మెంట్లో యూజ్ చేయాలి కాబట్టి టీబీఎల్ డిపార్ట్మెంట్. నెక్స్ట్ టేబుల్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి. హియర్ అగైన్ ఈ డిపార్ట్మెంట్లో ఎంప్లాయీని యూజ్ చేయాలి కాబట్టి ఎంప్లాయీ ఐడి. డిపార్ట్మెంట్ నేమ్, ఈ డిపార్ట్మెంట్ ఏదో ఒక ప్లేస్లో ఉంటుంది కాబట్టి దానికోసం లొకేషన్. అంటే ఆఫీస్లోనే డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి, సిఎస్సి, ఐటీ, ఈసీ, ట్రిపుల్ అన్నట్టు. సో ఆ ఆఫీస్లో కూడా మార్కెటింగ్, సేల్స్, హెచ్ఆర్ అని ఇలా డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, డిపార్ట్మెంట్ ఐడి, ఎంప్లాయీ ఐడి, డిపార్ట్మెంట్ నేమ్, లొకేషన్, డిపార్ట్మెంట్ ఇన్ఛార్జ్. ఇది ఒక టేబుల్. సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ టీబీఎల్ శాలరీ ఐడి, శాలరీ. సో శాలరీ ఎవరికి ఇస్తాం? ఎంప్లాయీకి ఇస్తాం. ఏ ఎంప్లాయీకి ఇస్తున్నామో తెలియాలి కాబట్టి ఎంప్లాయీ ఐడి. ఏ డిపార్ట్మెంట్లో వర్క్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి తెలుసుకోవాలి కాబట్టి డిపార్ట్మెంట్ ఐడి. ఓకే, సో దీస్ 3 టేబుల్స్. ఓకే, ఈ 3 టేబుల్స్ మీదే మనం వర్క్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఇంకొకటి మర్చిపోయాను నేను, ఎంప్లాయీ ఐడి, ఎంప్లాయీ నేమ్, డేట్ ఆఫ్ జాయినింగ్. డిఓజీ మీన్స్ డేట్ ఆఫ్ జాయినింగ్. This is my database name. These are my 3 tables. Okay, so now I want to create these 3 tables and I perform operations based on these 3 tables on. Okay,
So now I want to create database. What is the syntax for database creation? Create database name. So simply go here. So now I want to create database create database. My database name is employee DB. Employee extension enti DB. Okay. So now I select this query. Simply, you people simply write that query and simply select this one. Press execute button or shortcut key for execution F5. Now I can use simply this button, click execute. Guys, you can observe here. So what is the message? Commands completed successfully. What is the completion time? You can observe here. 0 to ఇండియన్ టైమ్ స్టాండర్డ్స్లో ఎన్నింటికి మీరు డేటాబేస్ క్రియేట్ చేశారు, ఏ డేటాబేస్ క్రియేట్ చేశారు, ఏ టైంకి క్రియేట్ చేశారు అనేది కూడా ఉంటుంది. సో క్రియేట్ డేటాబేస్ నేమ్ employee DB. Now I want to check my database, where this database is created. Okay, simply go here, databases, extend the database. So observe here, employee DB. Okay, so I already mentioned, guys, సిస్టమ్ డేటాబేసెస్ కూడా ఉంటాయి అని చెప్పాను. వాట్ ఆర్ ద సిస్టమ్ డేటాబేసెస్? మాస్టర్, మోడల్, ఎంఎస్డిబి, టెంప్డిబి, 4 ఇవి ఉన్నాయి కదా. సో ఇవేమో సిస్టమ్ డేటాబేసెస్. ఇదేంటి? యూజర్ డేటాబేసెస్. హూ క్రియేట్ దీస్ యూజర్ డేటాబేసెస్? ద డెవలపర్. Okay, the database developer create the user database. Once you extend this database, you can see here, you can having database diagram, tables, views, synonyms, programmability means nothing but stored procedures, functions, triggers. అంటే మీ ప్రాజెక్ట్ రిలేటెడ్ డేటా మొత్తం మీరు ఇక్కడ పెట్టేసుకోవాలి. ఈ ఎంప్లాయీ డీబీలోనే ఉండాలి. నౌ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ టేబుల్. ఓకే, సో డేటాబేస్ క్రియేట్ చేయడం అర్థమైందా అమ్మా మీకు? మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పాలా? హలో Yes, sir. డేటాబేస్ క్రియేట్ చేయడం అర్థమైపోయిందా? Yes, sir. సింపుల్గా ఏం చేస్తాం? క్రియేట్ డేటాబేస్, ఇంకోటి క్రియేట్ చేద్దాం. ఎంప్లాయీ డీబీ క్రియేట్ చేసాం కదా. ఇప్పుడు డెమో డీబీ చెప్పండి ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. క్రియేట్ database and something name. Our database name is demo. Am I right? Extension DB. So already employee DB we created. Okay, create database name demo DB. Now I want to execute this command. Commands completed successfully. You can go and observe here. Just right click databases and refresh the databases. Automatically the demo DB will be created or not? Guys, please respond. Observe here, demo DB. Okay, so now I want to create same database. Create database name employee DB. It created or it shows any error? Guys, సో ఆల్రెడీ మనం ఎంప్లాయీ డేబీ ఇక్కడ క్రియేట్ చేసాం. మళ్ళీ నేను ఏం చేస్తున్నాను? మళ్ళీ అదే కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను. ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం.
ఏమైందమ్మా ఇక్కడ మెసేజ్? Already existing, sir. Database employee DB already exist. Choose a different database name. ఓకే, అంటే ఏంటి? ఆల్రెడీ ఎంప్లాయీ DB అనేది ఉంది అంటే డేటాబేస్ లో ఒక డేటాబేస్ నేమ్ అనేది ఎలా ఉంటది? యూనిక్ గా ఉంటది. గాట్ ఇట్? సో వన్స్ we create a database, we never create same name for another database. It never accept RDBMS database. ఇది కూడా ఒక రూలే. సో ఈ ఎర్రర్ మెసేజ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మనకు? MSDB నుంచి వచ్చింది, మైక్రోసాఫ్ట్ డేటాబేస్. ఓకే, ఇట్ కంటైన్స్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ లైక్ జాబ్స్, అలర్ట్, షెడ్యూల్స్. అంటే సిస్టమ్ డేటాబేసెస్ లో ఉన్న ఈ MSDB ఏం చేస్తుంది? ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఎంప్లాయీ DB అనేది క్రియేట్ అయిందిరా బాబు, ఇంకా నువ్వు క్రియేట్ చేయలేవు అని చెప్పి ఈ ఎర్రర్ మెసేజ్ ని పంపిస్తుంది. సో ఇది లేదనుకోండి మీకు అర్థం అవ్వదు కదా. సో అందనమాట సిస్టమ్ డేటాబేసెస్ యూసేజ్ ఏంటి అంటే, మీరు స్మూత్ గా యూజర్ డేటాబేసెస్ ని రన్ చేయాలి అంటే ఈ సిస్టమ్ డేటాబేసెస్ ఉంటేనే మనం ఇది చేయగలుగుతాం. ఓకే, నౌ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఏ టేబుల్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ వాంట్ టు క్లియర్ వన్ థింగ్. What is the use of create command? Can anyone say what is the use of create command? Guys, please respond. You are third year BTech students. People don't know about create command. Ever respond avara? Me create command telida? Yes, sir. Guys, చెప్పండి మరి. Create database and something database name, sir. ఇంకేం క్రియేట్ చేయరా? అమ్మా ఎవరు లేరా? మీరు అమ్మాయిలు ఎవరు మాట్లాడరా? ఇంటరాక్ట్ అవ్వండి. వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ క్రియేట్ కమాండ్? Creating new database, sir. డేటాబేస్ క్రియేట్ చేస్తావు, ఇంకంతేనా? ఇంకేం చేయవా? డేటాబేస్ లో ఏం క్రియేట్ చేస్తావు? డేటాబేస్ లో ఏముంటాయి? నేను ఆల్రెడీ మీకు డిస్ప్లే చేశా. ఇది మీ డేటాబేస్ ఎంప్లాయీ DB. ఇందులో ఏమున్నాయి చెప్పండి? Tables. నో ప్రాబ్లం, చెప్పండి ఏమున్నాయి? ఇదేంటి? Tables, sir. ఇదేంటి? Views. ఇదేంటి? External. ఇదేంటి? చెప్పండి ప్లీజ్. External resources. స్పీక్ లౌడ్లీ. ఇదేంటి? సినానిమ్స్. ఇదేంటి? Programmability. ఇదేంటి? Functions. ఇదేంటి? Stored procedure. దీన్ని ఏమంటారు? Database triggers. ఓకే, సో అంటే మీ డేటాబేస్ లో ఏమున్నాయి? టేబుల్ ఉంది, వ్యూ ఉంది, సినానిమ్స్ ఉన్నాయి, స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్స్ ఉన్నాయి, ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి, ట్రిగ్గర్స్ ఉన్నాయి. సో వీటన్నిటిని క్రియేట్ చేయాలంటే ఏ కమాండ్ యూజ్ చేయాలి? నాకు టేబుల్ క్రియేట్ చేయాలి, వ్యూ క్రియేట్ చేయాలి, సినానిమ్ క్రియేట్ చేయాలి, stored procedure create chali, function create chali. Now I want to create one trigger also, function also. So using which command I create database object? Using the create command, we can create database objects, not a database, not a table, not a programmability, not a stored procedure, not a function, not a view. Okay, if you want to create any database object, these are all database objects. Table is a database object, view is a database object. Okay, synonym is a database object, stored procedure is a database object, function is a database object, trigger is a database object. Okay, so my database employee DB having different type of database objects. If I want to create any database object, if I want to use any database object, the only one and only command is create. Using the create command, we can create database objects. What are the database objects? Tables, views, synonyms, stored procedures, functions, triggers. అంటే 6 అన్నమాట. మీరు 6 క్రియేట్ చేయొచ్చు క్రియేట్ కమాండ్ యూజ్ చేసి. నిన్నటి వరకు మొన్నటి వరకు ఏంటి? యూజింగ్ ది క్రియేట్ కమాండ్ వీ కెన్ క్రియేట్ టేబుల్స్, యూజింగ్ ది క్రియేట్ కమాండ్ వీ కెన్ క్రియేట్ డేటాబేస్. నో. సో వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ క్రియేట్ కమాండ్? Using the create command, I want to create, I create tables, views, synonyms, stored procedures, functions, triggers. మీరు ఒక ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళారు నాన్న, మీరు ఒక ఇంటర్వ్యూకి వచ్చారు. వచ్చినప్పుడు సింపుల్గా వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ క్రియేట్ కమాండ్ అంటే, యూజింగ్ ది క్రియేట్ కమాండ్ వీ కెన్ క్రియేట్ టేబుల్స్. అంటే మీకు ఎక్కడి వరకు నాలెడ్జ్ ఉంది అంటే క్రియేట్ కమాండ్ యూజ్ చేసి వీడు ఓన్లీ టేబులే క్రియేట్ చేయగలడు, ఇంతకు మించి ఏం తెలియదు.
ఇంకో స్టూడెంట్ వచ్చాడు. వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ క్రియేట్ కమాండ్? యూజింగ్ ది క్రియేట్ కమాండ్ వీ కెన్ క్రియేట్ డేటాబేస్ ఆబ్జెక్ట్స్. దోస్ ఆర్ టేబుల్స్, వ్యూస్, ప్రొసీజర్స్, ఫంక్షన్స్, స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్స్ అండ్ ట్రిగ్గర్స్. సో ఇప్పుడు వాడికి జాబ్ ఇస్తారా, మీకు ఇస్తారా? అంటే వాడికి ఏంటి, డేటాబేస్ లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ ఏంటో తెలుసు, ఆ డేటాబేస్ ఆబ్జెక్ట్స్ ని క్రియేట్ చేయాలంటే ఏ కమాండో కూడా తెలుసు. సో మీరు చెప్పే క్వశ్చన్ ని బట్టే మీకు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది, మీ నాలెడ్జ్ ఎంత అనేది అవతల వాళ్ళు గెస్ చేస్తారు. సో ఈ రోజు నుంచి మీరు క్రియేట్ కమాండ్ అంటే ఏం చెప్పాలి? యూజింగ్ ది క్రియేట్ కమాండ్ వీ కెన్ క్రియేట్ డేటాబేస్ ఆబ్జెక్ట్స్. దోస్ ఆర్ టేబుల్స్, వ్యూస్, సినానియమ్స్, ఫంక్షన్స్, ట్రిగ్గర్స్, స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్స్. క్లియర్? సే ఎస్ ఆర్ నో. Yes, sir. పడుతున్నారా ఏంటి అందరూ? Yes, Yes, sir. sir. మీ ఇద్దరు, ఇంకెవరు లేరా? సో నేను క్లాస్ క్లోజ్ చేసేనా మరి? No, sir. మరి ఎవరు అవ్వట్లేదు మిగతా వాళ్ళు? ఉన్నారా లేరా? సే ఎస్, ఒకసారి ఎస్ అనండి అందరూ. Yes, sir. ఒకటి, Yes, sir. రెండు, Yes, sir. Yes, sir. మూడు, sir. Yes, sir. మళ్ళీ 4, 5, 2, 3 రిపీట్ అయినాయి. ఓకే రైట్. విన్న 4 మెంబర్స్ అన్నా కరెక్ట్ గా వినండి నాన్న, ప్రాబ్లం లేదు మనకి. సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మీకు. సో వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ క్రియేట్ కమాండ్? చెప్పాలి. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు క్రియేట్ డేటాబేస్ ఆబ్జెక్ట్స్. దోస్ ఆర్ టేబుల్స్, వ్యూస్, synonyms, procedures, triggers, cursors, etc. etc. So what is the syntax of create command? Create database. What is the syntax of table creation? చెప్పండమ్మా. క్రియేట్ Table. క్రియేట్ Table. టేబుల్, Table table name. name, open close, so each and every table లో ఏముంటాయి? కాలమ్ Rows నేమ్, and columns. data type, size. Okay, column name, data type, size. Column name, data type, size. ఇట్లా ఎన్ని ఉంటాయి అన్ని. సో I raise one question. In a table, how many columns or how many columns? Okay, how many columns? How many maximum number of columns? What are the basic rule for table creation and how many columns needed to create a table? Anyone say? Minimum one column, max 10, 24. ఓకే, సో 1024 కాలమ్స్ మీరు పెట్టుకోవచ్చు, అంతకు మించి ఛాన్స్ లేదు. ఇట్లా ఇలా ఇలా ఇలా. సో దిస్ ఈస్ ద టేబుల్ సింటాక్స్. బేస్డ్ ఆన్ దిస్ సింటాక్స్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ వన్ టేబుల్.
where I want to create a table. Here, in which database I want to create a table. So employee DB, go here and select employee DB. Otherwise, so if you select master, so master is a database, which database? System database. Now you can create a table. So the table store in which area? Master database area. So this is not fair because master is a system database. Now I want to store client's information. It is a user database. That's why I am using user database. I already create a user database, employee DB. In this database only I am performing my operations. Then only the tables stored in employee database, where it is here. You can observe here. Now I want to create a table. So I already mentioned the column names. So you can observe here. So what are the table EMP column? Table EMP column names. These are the table EMP column names. These are the table EMP column names. Those are employee ID, employee name, date of joining, mobile address, email ID, login ID, and password. So employee ID, it is a which data type? Employee ID. Which Maybe data type? number Employee format. ID. Number format. So that's why we are using which data type? Int. Integer data type. Next one, employee name. It's a string. String. So here we are using nvarchar of 50. So why we are using nvarchar 50? I will tell you. Okay. So nvarchar of 50. String ante nvarchar use chestam. Date of joining. It's a which one? Which type of data is it? Which type of data type? Int, sir. Integer. So now I want to store my date of joining is 10th Feb, not 2nd, 10th Feb 2022. So how I can enter my data? Which data type I am using here? So the database having one data type, date and time data type, date and time. Okay. So date of joining, some years of experience, everything will be using which one? Date of joining. Okay. Mobile number, which data type you are using? Mobile number? Int. Integer. So now I want to store my country code also. It's possible through integer. No, It's sir. possible through integer plus it allows. So in which data type I am using? Nvarchar again. Clear? Nvarchar is a combination of characters, digits, and special characters. So that's why I'm using nvarchar data type. Clear, guys? Address, which data type we are using? nvarchar. Why? Because it may contain house numbers, flat numbers. Yeah, numbers, digits, and special characters also. House number 3-24 by 1. 3-24 by 1. So I'm having some special characters. So that's why I am using which data type? Nvarchar of 50. Why I am using 50? I will tell to you. Okay. Email ID. Which data type? Which Email. data type? Email. Email ID. Yeah. Which data type? It a combination of characters, digits, and special symbols also. Which data type you are using? Again, nvarchar. Nvarchar allows combination of digits, characters, and special symbols also. Login ID. Can anyone say login ID? Which data Int. type? Integer, sir. Or password. How I can use integer? Login ID may be Is character. vamshi@techhub.in, vamshi@salesforce.in. So my email ID is also login ID. So which data type I am using? Nvarchar. You know the difference? Sir. Yeah. Nvarchar 50. Password. Password. Which data type? We may use password. Is that available, sir? Keyword. Password. It's not available. And then why? Which data type I am using? nvarchar. Nvarchar. Why we are using nvarchar? It may contain characters, symbols, or numbers. Yeah, Password. that's good. That's good. That's good. Now you people have clear idea about data type, why we are using nvarchar data type. In some cases, in some scenarios, in some guys, sir, we have char data type, and we have nchar data type. So what is the difference between char, nchar, and nvarchar? So the
main and very important question for interview. What is the difference between char, nchar and nvarchar? So I am using character data type. It accepts only characters. Okay, that means VAMSI, VAMSI. Nchar I am using nchar data type. It allows numbers and characters also. But I am using char data type for employee name, and I am giving size 50 here. Please guys listen carefully. Here 50. Here also I am giving 50. Okay, so char and nchar I am using, and given data type size is 50. So when the end user enter the name, employee name as VAMC, okay, so how many characters he entered? 1, 2, 3, 4. Total how many characters he entered? 4. 4 characters. We are assigning for space how many characters? 4. Sorry, you observe here data type size 50. 50. Yes, sir, total. So remaining 46 spaces will be wasted. Okay. When I am using nvarchar data type, here I am using 50. When I am using nvarchar data type, when I am using nvarchar of 50 or 50, 40, 20, 30. Okay, nvarchar of 50, it allocate memory on runtime. అంటే నేను ఇప్పుడు ఇచ్చినప్పుడు v క్రియేట్ అవుతుంది, a క్రియేట్ అవుతుంది, m క్రియేట్ అవుతుంది, c క్రియేట్ అవుతుంది, 4k క్రియేట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ నేమ్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, ఎంప్లాయీ నేమ్ రాము రమేష్ అని ఇచ్చాడు అనుకోండి, ఎన్ని RAMESH 5 characters కి అలా అవుతుంది. ఇట్లా ఎక్కడ వరకు ఎలకేట్ అవుతుంది? రన్ టైంలో 50 characters వరకు అలౌ చేస్తా. అంటే రన్ టైంలో ఎలకేట్ అవ్వటం వల్ల మెమరీ యూసేజ్ అనేది ఉంటుంది, అంటే మెమరీ అనేది వేస్టేజ్ అవుతుంది nvarchar డేటా టైప్. ఇక్కడ ఏంటి, ఎప్పుడైతే మనం nchar 50 అని ఇచ్చామో ఆటోమేటికల్గా మీకు మెమరీ అనేది ఎలకేట్ అయిపోతుంది. మీరు ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఇచ్చినా కానీ మొత్తానికి ప్రతి నేమ్కి ప్రతిసారి ప్రతి ఇన్పుట్కి 50 ఎలకేట్ అయిపోద్ది. దీనివల్ల ఏమవుతుంది, మెమరీ వేస్టేజ్ అవుతుంది. దీనివల్ల మెమరీ వేస్టేజ్ అవుతుంది. దీనివల్ల ఏమవుతుంది, nvarchar డేటా టైప్ యూజ్ చేసినప్పుడు రన్ టైంలో మెమరీ ఎలకేట్ అవ్వటం వల్ల మనకి మెమరీ వేస్టేజ్ అనేది ఉండదు. సో దట్స్ ద రీజన్ వీఆర్ యూజింగ్ విచ్ డేటా టైప్? nvarchar డేటా టైప్. క్లియర్ గైస్? Right, thank you. Now I create one table based on this one. So first one, which one? Employee ID. So I am going here. So what is the syntax for table creation? Create table name. So our table name is TBL employee. What is the use of table TBL? We can easily identify it's a table. Okay, so this is the naming convention. TBL means naming convention. In real-time scenarios, we are using each and every object. We have naming conventions. TBL for table, view for V, okay, procedures for SP. So each and every predefined naming conventions is there. We are using that predefined naming conventions. Here I am using which one? Create table employee, open close. So my first column is which one? Employee ID, E caps, ID ఎప్పుడైనా క్యాప్స్ లో రాయండి. ఐడి ఎక్కడ కనిపెట్టినా క్యాప్స్ లో ఉండాలి. ఫస్ట్ లెటర్ క్యాప్స్ ఉండాలి. డేటా టైప్ ఇంటిజర్, కామా, ఎంప్లాయీ నేమ్. విచ్ డేటా టైప్ యు ఆర్ యూజింగ్? nvarchar డేటా టైప్. సో వాట్ ఈస్ ద సైజ్ ఆఫ్ nvarchar డేటా టైప్? 20. 50 అనే ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, 20, 30, 40 ఎట్లయినా ఇవ్వచ్చు. 20 కన్నా నేమ్ ఎక్కువ ఉండదు అనుకోండి, 20 ఇవ్వండి. ఓకే, ఎంప్లాయీ నేమ్ 20. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎంప్లాయీ ఐడి, ఎంప్లాయీ నేమ్. నెక్స్ట్ ఏముంది? కాలమ్ నేమ్. Employee name, date of joining, DOG. Which data type we are using here? Date time. Clear guys? DOG, date time. Next column, mobile.
M caps remaining small. Which data type we are using? Nvarchar data type. We never use integer data type because it allows country code also. That's why I am using Nvarchar data type. Mobile. Next one, email ID. My name. Email ID. Email ID means Nvarchar data type. Mobile name ఏమి ఉండదండోయ్, మొబైల్ నెంబర్ ఉంటుంది. ఈమెయిల్ ఐడి. Employee name. ఎంప్లాయీ నేమ్ యూజ్ చేసాం కదమ్మా ఇక్కడ. ఎంప్లాయీ ఐడి, ఎంప్లాయీ నేమ్, డేట్ ఆఫ్ జాయినింగ్, మొబైల్, ఈమెయిల్ ఐడి, లాగిన్ ఐడి. మనం మొబైల్ స్టోర్కి అప్లికేషన్ చేయట్లేదు, ఎంప్లాయీ అప్లికేషన్ చేస్తున్నాం, మొబైల్ నెంబర్ స్టోర్ చేస్తున్నాం. మీరు అన్నట్టు మొబైల్ స్టోర్కి చేస్తే ఆ మొబైల్ ఐడి, మొబైల్ టైపు, మొబైల్ ప్రైస్ అట్లా వస్తాయి. లాగిన్ ఐడి. నెక్స్ట్ పాస్వర్డ్. విచ్ డేటా టైప్ యూ ఆర్ యూజింగ్? Nvarchar of 50. You can observe here guys, సింపుల్. ఇక్కడ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాలంకి కామా ఉండాలి, కామా లేకపోతే ప్రాబ్లం అవుతుంది. చూడండి, డేటా టైప్ ఇంటీజర్ యూస్ చేసాం, డేటా టైప్ ఏం యూస్ చేసామో చెప్తుంది. Nvarchar of 50 మీరు ఇక్కడ పెడితే చాలు. సో అది ఓకే. సో ఇలా టేబుల్ క్రియేషన్ చేసిన తర్వాత ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాలంకి కామాస్ ఇచ్చామా లేదా చూడండి. ఇచ్చాం. సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను, దీన్ని సెలెక్ట్ చేసి ఏం చేస్తాను, ఎగ్జిక్యూట్ అంటాను, ఆర్ F5. కమాండ్స్ కంప్లీటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ అంటే ఏంటి, మీ టేబుల్ క్రియేషన్ అయ్యింది. సో ఎక్కడ చూడాలి మీ టేబుల్ క్రియేట్ అయింది? ఎంప్లాయీ డేటాబేస్ లో ఎక్కడ ఉంటుంది టేబుల్? టేబుల్స్ లో ఉంటుంది. ఉందా? ఎక్స్టెన్షన్ ఏమొచ్చింది టేబుల్ కి? డాట్ టేబుల్ ఎంప్లాయీ. DBO డాట్ టేబుల్ EMP. DBO stands for database object. Extend the table EMP. కాలమ్స్ ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయో మీరు క్రియేట్ చేసిన కాలమ్స్ కూడా ఇక్కడికి వచ్చేస్తాయి. ఎంప్లాయీ ఐడి, ఎంప్లాయీ నేమ్, డేట్ ఆఫ్ జాయినింగ్, మొబైల్, ఈమెయిల్ ఐడి, లాగిన్ ఐడి, పాస్వర్డ్. సో నౌ I want to create again another table. Which table? Second table. Guys, please respond. Yeah. Address, email ID, login. అడ్రస్, ఈమెయిల్ ఐడి, లాగిన్ ఐడి. సెకండ్ టేబుల్ ఏంటి? డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్. అయిపోయింది కదా. అడ్రస్, ఈమెయిల్ ఐడి, లాగిన్ ఐడి ఇక్కడ వాడలేదా మనం? వాడాం కదా. ఇది టేబుల్లో ఉన్న కాలం నేమ్స్ నానా, అది టేబుల్ కాదు. నెక్స్ట్ టేబుల్ ఏంటి మనకు? ఏం టేబుల్ అని చెప్పాను? మాట్లాడాలి. పాస్వర్డ్ టేబులా? పాస్వర్డ్ కాలం నేమ్. డిపార్ట్మెంట్ ఈమెయిల్ ఐడి సార్. డిపార్ట్మెంట్ ఈమెయిల్ ఐడి. డిపార్ట్మెంట్ ఈమెయిల్ ఐడి కూడా ఉంటుందా? టేబుల్ నేమ్ ఉంటుందా, కాలం నేమ్ ఉంటుందా? డిపార్ట్మెంట్ ఈమెయిల్ ఐడి. అర్థమైందా నేను చెప్పింది మీకు? ఇది టేబుల్ నేమ్. TBL EMP అనేది టేబుల్ నేమ్. ఈ ఎంప్లాయీ టేబుల్లో కాలం నేమ్స్ ఏంటి? ఎంప్లాయీ ఐడి, ఎంప్లాయీ నేము, డేట్ ఆఫ్ జాయినింగ్, మొబైల్, తర్వాత ఇంకేంటి, అడ్రస్, ఈమెయిల్ ఐడి, లాగిన్ ఐడి, పాస్వర్డ్. ఇక్కడికి ఫస్ట్ టేబుల్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. సెకండ్ టేబుల్ ఏంటి? TBL డిపార్ట్మెంట్. డిపార్ట్మెంట్లో ఫస్ట్ కాలం నేమ్ ఏంటి? డిపార్ట్మెంట్ ఐడి. సెకండ్ కాలం ఏమిటి? థర్డ్ కాలం ఏంటి? డిపార్ట్మెంట్ నేమ్. ఫోర్త్ కాలం ఏంటి? లొకేషన్. ఫిఫ్త్ కాలం ఏంటి? డిపార్ట్మెంట్ ఇన్ఛార్జ్. ఇప్పుడు నేను ఈ టేబుల్ క్రియేట్ చేయాలి. నాకు మీరు ఏం చేస్తారు అంటే, నాకు టేబుల్ డిపార్ట్మెంట్ అనేది ఉంది కదా, నాకు సింటాక్స్ చెప్పండి. ఈ టేబుల్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి చెప్పండి. ఫస్ట్ ఏం చేయాలి మనం? కాలం నేమ్స్కి డేటా టైప్ ఏదో డిసైడ్ చేయాలి. డిపార్ట్మెంట్ ఐడికి ఏ డేటా టైప్ యూజ్ చేస్తాం? ఇంట్. స్ట్రింగ్ సార్. స్ట్రింగ్. ఓ డిపార్ట్మెంట్ నేమ్. ఎంప్లాయీ ఐడికి ఏం యూజ్ చేస్తాం? ఎంప్లాయీ ఐడికి ఏం యూజ్ చేస్తాం? ఇంటీజర్. అక్కడ ఉన్న ఎంప్లాయీ ఐడిని ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాం. ఎందుకంటే డిపార్ట్మెంట్లో ఎవరు వచ్చి వర్క్ చేస్తారు? నీకు ఎంప్లాయీ టేబుల్లో ఉన్న వాళ్ళే వచ్చి డిపార్ట్మెంట్లో వర్క్ చేస్తారు, అంతే కదా. సో దానికోసం ఇక్కడ ఎంప్లాయీ ఐడి యూజ్ చేశాను నేను. రైట్. డిపార్ట్మెంట్ నేమ్కి ఏ డేటా టైప్ యూజ్ చేస్తాం? స్ట్రింగ్. దట్ మీన్స్ Nvarchar. Again size 50.
లొకేషన్ ఏ డేటా టైప్ యూస్ చేస్తాం? nvarchar. nvarchar. ఎందుకు? మామిళ్ళగూడెం, ఓకే, రాపర్తి నగర్, శ్రీనివాస్ నగర్, Code, maybe sir. ఇట్లా మమతా రోడ్, అట్లా లొకేషన్. సో లొకేషన్కి ఏ డేటా టైప్ అనుకుందాం మనం? nvarchar of 50. నెక్స్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఇన్ఛార్జ్. డిపార్ట్మెంట్ ఇన్ఛార్జ్ అంటే పర్సన్ నేమ్, నథింగ్ బట్. సో విచ్ డేటా టైప్ యూ ఆర్ యూజింగ్ హియర్? String or nvarchar. That means again nvarchar. nvarchar. 50. Clear? Right. So now I want to create my second TBL department. Now I mentioned each and every column name and data type. So how I can create my department table? Can anyone say? So which command I am using here? Guys, respond. టేబుల్ క్రియేట్ చేసాము, టేబుల్ ఎంప్లాయీకి క్రియేట్ చేసాము, క్రియేట్ టేబుల్, టేబుల్ ఎంప్లాయీ అని. ఇప్పుడు డిపార్ట్మెంట్కి టేబుల్ క్రియేట్ చేయాలి నేను. సో ఎలా క్రియేట్ చేస్తా? ఏ కమాండ్ యూస్ చేసి క్రియేట్ చేస్తా? యా, అంతే. క్రియేట్ టేబుల్. మీరు చెప్తేనే నేను చేస్తా, మీరు చెప్పకపోతే నేను చేయను, ఆపేస్తా ఇంతటితో. టేబుల్, మన టేబుల్ నేమ్ ఏంటి ఇప్పుడు ఇక్కడ? ఏమి ఇచ్చాం టేబుల్ నేమ్ ఇక్కడ? టేబుల్ డిపార్ట్మెంట్. గుడ్, దట్స్ ఇట్, అంతే. క్రియేట్ టేబుల్, టేబుల్ డిపార్ట్మెంట్. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలమ్మా? నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? ఓపెన్ బ్రాకెట్స్ అండ్ అన్ని. యా, ఓపెన్ క్లోజ్ బ్రాకెట్. సో అన్ని అంటే, సో ఫస్ట్ కాలం నేమ్ ఏముంది మీకు? ఏమి ఇచ్చారు రిక్వైర్మెంట్స్లో? ఫస్ట్ కాలం నేమ్ ఏమి ఇచ్చారు? కనపడుతుందా ఇది అందరికీ? ఐడి సార్, డిపార్ట్మెంట్ ఐడి. ఏంటి డిపార్ట్మెంట్ ఐడి? దానికి ఏ డేటా టైప్ ఇచ్చారు? ఇంట్. ఇంట్. సో నేనేం చేయాలి ఇప్పుడు? ఇక్కడికి వచ్చి డిపార్ట్మెంట్ ఐడిలో డి క్యాప్స్, ఐడిలో ఐ క్యాప్స్, డి క్యాప్స్. డేటా టైప్ ఏమి ఇచ్చారు? ఇంటిజర్. సో సపరేషన్ పర్పస్ ఐఎమ్ యూజింగ్ విచ్ వన్? కామా. కాలంకి సపరేషన్ కదా. నెక్స్ట్ కాలం ఏముంది? ఎంప్లాయీ ఐడి. డేటా టైప్ ఇంటిజర్. Again I am go here, e caps, id caps. Data type integer. Next, department name. Sir, చేద్దాం సార్. వాళ్ళు రెస్పాండ్ అయిన దాన్ని బట్టి చెప్తానే ఉంటాను, నాకు ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఓకే, ఇది ఒక్క. ఓకే సార్, రైట్ సార్. ఇంకా 5 ఈ 3 టేబుల్స్ క్రియేట్ చేసి కంప్లీట్ చేస్తా సార్. అది సెకండ్ టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఓకే సార్. అప్పుడైతే నేను అక్కడికి అసలు కాలేజ్కే వచ్చేస్తాను సార్ ఒకరోజు. డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఇంటిజర్, ఎంప్లాయీ ఐడి ఇంటిజర్. నెక్స్ట్ కాలం ఏంటమ్మా? డిపార్ట్మెంట్ నేమ్. డేటా టైప్ nvarchar 50. Good, please respond. Next Nana. Next one. Location. Which data type we are using? nvarchar. Data type nvarchar of 50. Again comma. Last one. Department in charge. Department in charge లో I caps. Data type nvarchar 50. nvarchar 50. Good, that's it. So ఇంకేమైనా ఉన్నాయా? No sir. We have only simply we can select this and which one? Execute or press which button? F5. So commands completed successfully. Again I am creating another table. So now I want to create a salary table. So go here.
So these are the column names. First one, salary ID. Which data type we are using? ID? Integer. Salary? Integer. No. We are Envar using cal. Envarcal. money. We have another data type, money. Okay. No problem, guys. I will tell you. Good. మీకు అర్థమైపోతుంది తొందరగానే. ఇంకొక 2-3 క్లాసులు అయితే మీరు ఈజీగా డేటాబేస్ క్రియేట్ చేయటం, టేబుల్స్ క్రియేట్ చేయటం అన్నీ చేసేద్దాం. పర్ఫెక్ట్ చేసేస్తాం మిమ్మల్ని. ఎంప్లాయీ ఐడి డేటా టైప్? Envar cal. Integer. No. Integer, sir. Department ID? Integer. Integer. So now I want to create salary table. ఎవరు చెప్తారు సాలరీ టేబుల్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో? నేనేం చెప్పను, మీరు చెప్తే నేను చేస్తా. So now I want to create table. Create table name. Table salary. Salary. Yeah. Open close. My first column name, salary ID, data type Integer. Next one. Salary. Which data Money. type we are using? Money. Next one. Doubt unte ikkadiki chooseskodame. Employee ID, department ID. Only 2 columns. So now I'm using which one? Employee ID. Which data type? Integer. Second one? Department ID. Again, integer. So completed. So simply select. Press which one? F1. Execute. So it's created or not? Commands completed successfully. Where we go and check our tables? Go to employee DB, because we are using which one? Employee database. Just go and click refresh button. Extend the databases, extend the tables. Automatically you can observe here table department, table employee, table salary. Okay. Now I want to insert the values. Okay. So how we can insert the values into a table? Okay. So using the insert command, we insert the values into a table. Now I want to insert the values into a table. How we can insert the values into a table? Using the insert command, we insert the values into table name, values of. Okay. The insertion is 2 types. One is implicit insertion. Second one is explicit insertion. Explicit insertion. So in this implicit insertion, here we pass all values in a table. Here we pass particular values in a table for particular column. Clear? Right. Now I am using these 2 types of insertion. So now I want to insert my first table. So sp_help table emp. It shows, it's a command, sp_help table name. It shows total table structure of the existing table. So here మనం ఏ డేటా టైప్ యూస్ చేసాం, ఏ కాలమ్ యూస్ చేసామని. Based on this, I am using insert command, insert into table emp. Select here. We can pass all values for this table. Employee values, employee ID, I am using which data type? Integer data type 10. Employee name. So whenever we are using envarchar data type, please must and should pass the values within single quote. Employee name Ramu.
again comma for separation purpose. So date of joining, I am using, you can observe here. So one function, sys date and time. So simply I am using one function here, get date. It's a function I'm using here. Okay. Next, date of joining, mobile number. I'm using which data type? And varchar data type. So what mobile number? Simply I'm giving my number 1908. Again, next one, email ID. I'm using single quotes because and varchar data type. Email ID. Next one, login ID. So my login ID is cloud9, comma. My password is password also I am using varchar data type. That's why I'm using single quotes. Password is 1234. That's it. Okay. Now I can select this one, this command, and press which button? Execute button. One row affected. One row affected. Now I want to see these values in my table format. So which command I am using? Select command. Select star from table emp. Simply I select this command and press which button? Execute button. You can observe here, guys. So employee ID, we can pass that value. Employee name, we can pass the value. Get data, it's a function. It's a system function. So it automatically takes which one? Year, month, which one? Date, hours, seconds, milliseconds, microseconds. Each and everything will be recorded. Okay. So in this way, we can pass the values into a table. So simply we can create a table and we can pass the values into a table. Okay. So that's it for today. So after your exams, again, continue this session. Okay. So Sudarshan sir also will be joined. Sir, good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Thank you so much, sir. Your patience and you have to clearly explain with Oh, no problem, sir. practically. No problem, sir. Thank you so much, sir. Actually, this time my students, okay, got the yesterday's notification from the JN2H. Suddenly, JN2H can be imposed the examination schedule, sir. That's why the students some fear about the examinations. That's why some of the students left meanwhile the meeting also. They're asking today enough, sir. Okay, after this session is very useful. Okay, every student is very excited for your session, sir. All the students are willing to join after completion of the examination, including secondary students also. I requested once again you can take the classes from the month of the PEP banding, sir. Thank you so much for your patience and your cooperation. No problem, sir. No problem, sir. It's my pleasure with working with all the time working with you, sir. Thank you so I am much, also sir. one of your student. Thank you so much, sir. Kids also, it's a great pleasure to work with you guys. Sure, sir. Sure, sir. I am using one function also, sir. Here, get date function also. Yes. So it's a real-time example I am showing to students. So definitely, sir, some guys are very interesting. Some guys are already told the scenarios and they follow. Okay. So definitely feedback from anyone student I expected. Please give your feedback. Anyone, please. Sami and Pooja, anyone, please tell me the feedback regarding the session. Yes, sir. Sir, a lot of patience, sir. He is telling in detail, sir, in a very cool manner, sir. I like it so much, sir. Okay. Thank you. Anyone from others? From Monga, last opportunity I am given. Please. Arshita, Krishna Priya, anyone? Samir, Geeta,
So many members are there. Please give me anyone feedback. We are expecting more classes in future, sir, after examinations, definitely, sir. Okay, definitely. No one from girl? No problem, sir. No problem, sir. We will continue after your exams. Guys, all the best for your exams. Okay. Thank you for your valuable time spending with me. Okay. I want to share more knowledge in future. Okay. Thank you, guys. All the best. Rocking. Thank you, sir. Thank you so much. Once again, Right, sir. thank you Right, on sir. behalf of Department you, of sir. Computer Science and Engineering and Thank Common you so Institute much. of Technology and Thank Sciences. you, sir. No problem, sir. No problem, sir. Sir, Thank you always once again. Thank pleasure you. with work. You are my boss. That's it. Thank you, sir. I am always obey your orders. That's it, sir. Thank you, sir. Thank you. Right, sir. Right, sir. Thank you, sir. Thank you, very sir. much. Thank you, sir. Right, sir. Right, sir. Right. Thank Right, you, sir. guys. Bye. Thank you. Thank you. Bye, sir. Thank you, sir. Bye. Bye. Yeah. The session is stop here. Thank you, guys. All the best. Thank you, sir. Thank you, sir. Right, ma. Thank you. బాగా రాయండి ఎగ్జామ్స్. నేను ఎప్పుడు అవైలబుల్లో ఉంటా. సుదర్శన్ సార్ అంటే నాకు చాలా రెస్పెక్ట్, అంతకు మించి గౌరవం కూడా. నేను సార్ దగ్గరే వర్క్ చేశాను. అంటే ఫస్ట్ నా కెరియర్ స్టార్ట్ అయింది సార్ దగ్గర నుంచే స్టార్ట్ అయింది. సార్ నాకు ఇచ్చిన గైడెన్స్ తోనే నేను అలా మూవ్ అవుతూ ఈరోజు ఈ పొజిషన్కి వచ్చాం. సో మీరందరూ కూడా సార్ గైడెన్స్ లో మంచి పొజిషన్కి వెళ్తారు. సో నేను నా వంతు హెల్ప్ నేను మీకు చేస్తాను. హెల్ప్ కూడా కాదు, అది నా రెస్పాన్సిబిలిటీ అనుకునే నేను చేస్తాను. సో మీరందరూ కూడా ఎగ్జామ్స్ బాగా రాయండి. డెఫినెట్గా ఫ్యూచర్లో మీరు అందరూ మంచి ఇంజనీర్లు అవ్వాలి కిడ్స్ నుంచి అని చెప్పి ఎప్పుడు కోరుకునే వాళ్ళలో నేను ముందుంటా. ఓకేనా? సో మీకు దీంతో పాటు సీక్వెల్ డీబీఏతో పాటు సేల్స్ ఫోర్స్ అడ్మిన్, సీక్వెల్ డీబీఏ కూడా చెప్దాం. సో మీరు పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకొని బయటికి రావాలి. Right, guys. Thank you. Thank you, sir. very Once much. again. Thank Okay. you so much. Right, sir. Thank you, sir. Okay. Today I am ending this session. Have a great day. Bye. Thank you. Thank you, sir. Ramadan, start చేయండి. Okay. ఓకే అమ్మా, థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్. ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్స్. ఇంకా రేపటి నుంచి ప్రిపేర్ అవ్వండి జాగ్రత్తగా. Thank you, sir. థ్యాంక్ యూ అమ్మా.